голову. Все, нормально. Сам, короче, прикол, что я решил сыграть. Я сыграл минут... начал. Касцена была. Самая начальная. В итоге у меня на ней отвалился интернет. Он кончился. Ну, Да, да. странно. Кончился как раз в этот момент. Думаю, что он позже кончится на день. Потому что завтра вот он где-то оторвется. Чего-то опять подготовка шейдеров. Странно. Как? Она такая громкая игра, на самом деле. Ну, как обычно, Гарри Поттер, блядь. Очень громкая. Я убавил там вообще на двоечку буквально звук сделал в игре. И то они такие громкие периодически. Думаю, да ну нахуй. Что же это как-то исправить? На это, кстати, быстрее. Я уже посидел в сборщике, прикинул компьютер, сделал более-менее оптимизированную сборку, мне вышло на вообще на 200 тысяч. Что ты? Сборку. Компьютера? Ты кто? Я просто не вижу, не могу не прочитать ничего. Кстати, да, ВК лег на несколько часов, просто отключился. Какого несколько часов? Часов 5 он не работал. Да? На 3 часа сказано было. Я в шоке. Вау. Билли Бонс? Да. А что? Yes. Он же не похож. У него кожа была совершенно другая. Да, он был гораздо светлее. Да, и у него волосы другие были. Нам Они не стали. были. Они были. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. У него тоже чуть-чуть есть. Это называется вообще под ежик. Так и у него был ежик. У него было ежика. У него были вообще просто, ну, совсем маленькие. Че ты, блядь, Хогвартс громишь? Я понять не могу. Это что, блядь, за херня? Видишь, провисает немного. Так, ну мы можем сделать погромче, потому что что-то совсем сейчас тихо. Это не то. Звук. Так ты что, записываешь, что ли, уже? Да, конечно. Там Сиплаев. Нет красного, короче. Это хорошо, я видел. Просто мало ли там какая-то херня должна гореть. Так, ну вот. Здесь можно побегать по Хогвартсу теперь. Ну, графика реально на уровне Детройта 2017 года. Ну, блин, это минималки так-то. Ну, я просто говорю, типа, это неплохо имеется в виду. Тут сломать ничего нельзя. Типа, мало кто вообще мог составить конкуренцию. Блин, там вообще показывается, что здесь сундук, но находится ниже по карте. Мне же интересно собрать его. О, блядь, карта есть вот такая аж прям. Можно покрутить. И карта мира здесь просто... Хогсмида, что? Хогсмит — это, короче, поселение рядом с Хогвартсом. Вот, видишь, какая большая карта. Локации здесь. Ой, да. И она полностью открытая, типа, идет. Но здесь идет уровень, как, допустим, в том же Рагнарёке. Или в каких-то таких играх. Ну, то же самое в этом. Самых новых. По Геншине тоже помню, такая же фигня. Нельзя попасть ни в Надзум, никуда вообще. Нет, ты можешь туда прийти, но ты там пиздов отхватишь. Нет, тебя просто туда не отвезут, блядь. Не, здесь ты можешь туда пройти сам. То бишь, я при желании еще могу пойти в любую локацию, но это значит только одно, я получу пиздов. И сундук это вот это. Вот сюда надо. Теперь
Допер, что сделать-то надо. Я видел вот эти вот штуки, кубики, уже ранее. Один я встречал. Мне нужно их выставить все, активировать, чтобы они все были. Мгм. В определенном порядке, короче, еще. Прикольно. Handy resource indeed, your field guide. I'm most Так, pleased to be а нам included. нужно, короче, куда-то там, на куда-то там. Отслеживать задание. Пойдем, покажешь мне путь. О, тут прям даже есть отслеживание. Я вас потолкаю, ребят, немного. Тут можно опоздать на занятие. Нет, получается. Мгм. То есть понятия времени здесь нету. Не, ну оно есть, но нам разрешено сколько угодно и как угодно ходить. Вроде бы. Мгм. Да, пролагивает, конечно, пизда. Ой-ой-ой. Вот туда надо. Все вижу. Это всяко лучше, чем ничего. Я хотя бы могу поиграть в эту игру. Угу. Какой-то путь построил странный, я бы что нашел. Вот, кстати, тоже кабинет. Конечно. Вот, видишь, я вот так же мог щит, короче, защищаться. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Его ж по итогу, кстати, You may сломают be asking до yourself how рассмерти. an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Да-да. Учитесь, Но. короче, ребята. Да, обратно повешу. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something В small. натуре она очень умная. Не уебывается. Вот, кстати, теперь учится заклинание вот так вот. Класс. Нужно направлять, вести правильно, ускоряться на вот этих штуках, чтобы вот эта хрень тебя не догнала. В принципе, просто очень выглядит, но Угу. более-менее. Levioso! Не думаю, что можно было бы что-то интереснее придумать. Какие-то сложные пируэты выписывать тоже не хотелось бы. Да, конечно, кому это Now, хочется, когда let's try хочется себе something a little поизучать. larger. Так плавно сделала. Мгм. Легко. Да, это даже не нужно ни хера говорить, она просто... Да, там рассказывалось, кстати, про девочку. Мы с ней говорили, с которой как раз Let us сражался. begin Она with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso! Good. Now, the basic. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. Мгм. We'll Так вот, start эта with девочка Duelists, рассказала, что она take your живет вообще marks. жила в каком-то другом месте, есть другая вообще школа магии, она еще больше, чем Хогвартс. И не только это, а плюсом еще, что они колдуют без палочек, там они колдуют руками. То есть они заклинания вот так делают, как очень крутые маги. Да, в этом и суть. This should be Levioso! Lucky. Nothing Всё, lucky что ты about it. можешь. Все, I видишь, know. лови его, давай. Levioso! Давай. What are you doing up there? А как это отбить? Levioso! Class, I hope you were paying attention. That is Ебать, how там you cast какие-то Levioso. А, я понял, что сделать надо. Let's just say I'm a quick learner. There you go. Да. Чего вы со стола согнали?
слишком легко. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Прям твой персонаж полностью анимирован, да. I put you on the То есть spot, любая and вот эта you вот rose to the черта challenge. анимирована. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the Да, они opportunity немного, to может, это... practice. If what I've seen Туговато today is анимации, any но... indication, Потому что we для can любого expect персонажа great будет things ходить. from you. И быть I анимирован. demand Ну, там excellence не так from много my вариантов, на самом students. деле. Ну, They are может, потом capable добавится. of achieving it, and Ну they да, возможно, в must течение achieve it. сюжета откроются какие-то A новые. classroom duel is one thing, but Мгм. battling dark wizards, or Да. as ever more likely Там такой гоблин был goblins, жесткий, показали его. Он different прям kettle такой, of вау, я Grindylows своим щелчком пальцем буквально ебло Understood, сносит. Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for Ну, you. волос, конечно, Again, пиздец. well Это из-за done графики. today. I shall reach out soon with А additional максималках не выглядят assignments. лучше, конечно. Мгм. All Просто right, волосы that's enough spectacle for вампир one day. такие Class же, is блядь. Ну, нет, конечно, dismissed. похуже. Nice work. Все равно. Эх, Себастьян. Хорошо играл, жаль, что проиграл. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It А was вот после certainly good извините. practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect еще a с кем new каждым student to be so познакомиться? deft with a wand. Ну, не со всеми, Then но again, там много вроде Perhaps как. this wasn't Я your проходил, я first хотел, duel. допустим, поговорить со всеми, кто был в комнате, а не получилось, потому что там можно вот с 3 персонажами поговорить из всех. Ну вот. Здесь также как бы массовка. Да. Это моя первая дуэль. Ну скажи честно. Давай Которую я лучше. выиграл. Блядь. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Ой, ты, Fair блядь. enough. You owe me an honest duel when you aren't. Ну чё ты You know, начинаешь? Давай. Ну, я под You Лиза. might be a Фу, чё perfect ты под fit Лиза for a какую? certain exclusive, я бы unsanctioned сказал, ну да dueling ладно. organization. Exclusive and unsanctioned. Count Фу, me in. какой? Да ты чё? Ты Excellent. реально бы так сказал? Knew I was right about you. Да, я If you люблю want to такое get the всякие most запретные out of your штуки. time at Hogwarts, you're going to, Ой. whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the А вот в секцию restricted section of библиотеки the я бы хотела library, проникнуть. Ну you вот, just тогда have ж to be не clever надо enough тут not to наезжать. get caught. Но это про Thank you, другое, Sebastian. понимаешь? Бои, I'll keep that in которые вот mind. как-то Good. Pleasure chatting with никак you. не Sure, I'll see you soon. контролируются. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual Да, skill. куда идти? Я тебе Look for дам Luke and Bradley пиздюлей. near the clock tower entrance. If you're Найди interested. Люка на Шумспи. Вот Till часовня. next time. Вот, видишь, типа, это значит, что можно поговорить. Такой ромбик. Что там за глаз такой? Это что за глаз? Понятно. Это эти наблюдаторы смотрят, куда ты идешь, что ты делаешь. Вот он твой. Вот, блин, Давай ничего поговорим себе. с этим чуваком. Можно? If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Понятно, больше ничего не скажет. Так, продолжим еще один маршрут. Ой, Что тут есть такая Ревелио. штука вот такая? погоди. Профессор Уизли? Да. А Помогает почему? искать всякие записи. Прикольно, но вот как-то не знаю. А вот Вон. оно показывается. И еще. Пойдем А возьмем. это что? Сохранение? Не знаю. Это сохранение. Ну ладно. Кусочек руководства. Это больше дракон, который есть в классе зачитательных искусств. Положительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров в 1878 году. А вот здесь есть уровень, здесь есть собирательство, здесь нет конфет, здесь какие-то деньги. Вот есть испытания, задания, проходить бои, исследования, страницы руководства. Руководство почти 150 страниц по всему этому раскиданы. О боже. Да, ну, соответственно, карта задания, коллекция есть.
Еще плюсом, типа, вот внешний вид, там какие-то враги, которых мы встречали, там То есть снаряжение. теперь вместо... Там есть карточки-то? Но что-то я как-то не нашел. Ну, типа, это значит они, наверное, нет? Типа коллекционка стала другой просто. Ну, мы всякую другую шляпу собираем теперь. И смешные А вот есть аксессуары для животные. лица. Да, тут очень много всего. Мгм. А вот испытания мне что-то доступно, да? А вот, Ого, А через как- это дадут, понятно. завершить задание 4. Написано было, что какое-то у меня что-то не принято. А вот. А вот, перчатки. Что? Где? Чего я не принял-то? А вот, получить награду. Я тебе получил. А нет, не получил, но они будут. Снаряжение. Вот можно очки поменять. И они просто станут Нет, бежевые. это не те. Какие-то, блядь, медали, очки с регалиями. Может, они потом откроются, где-то их можно будет одеть. Ладно, пойдем посмотрим, куда идти там. Тири-ти-тири-ти. Честно говоря, да, я бы лучше колдовала руками. Это намного же практичней. Да, практичнее. Потому что не нужно ничего как-то, блядь, держать все время в руках. Да, и если тебе Направлять. обезоружить сложнее, потому что у тебя руки. Да. Все, сломаю эту палочку, пизда себе. Да, поэтому руками колдовать тоже очень выгодно. И тут показывает сундук какой-то. Или он ниже. В кустах. И что всякой штуки есть много, всякой разной. Нет, какие-то показывают точки очень непонятные, как я должен сейчас Protego. Ой, это не то. Revelio. Не то заклинание. Монстры. Замок. Ага, тебе нужно этот. Ой, забыла слово. Че все время все забываю? Лохоморы надевает. Да. How nice to see you, my young friend. What Это about the узник. room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Какой. Oh, excuse, Deke. Пук, и все. Ah, there you are. Угу. Толс получше сделаны. I trust your first classes went well. They did, Professor. Да, они хорошо I выглядят heard там as смог. much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some Профессор ruins? Фиг. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Ага. Тихо, ну. Ну. Professor Ronan did mention something about that. In Обожаю живые fact, портреты. Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far То есть можно superior. модернизировать свою палочку как-то. Да, там рукоятки можно. Я Can you увидела. tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Мгм. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring Честно, я из этих 2 objects. часов, наверное, I shall минут explain more about them when you begin working 80 with слушал диалоги. transfiguration magic. Может, чуть меньше. Уже 2 часов, Professor ладно. Ollivander's in Час я Hogsmeade. слушал диалоги, There час is. играл. Most Ну, так people всегда are в таких familiar with играх. the shop in Diagon Alley. Там We're нельзя fortunate без to have диалогов. someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. Ollivander, I would да. trust no one else to pair me with a wand.
I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time О, with так them. теперь мне дадут еще и выбор, с кем пойти. Пойдем с Натти. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Кто Rookwood. такой? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right Я не hand знаю. of sorts, А, Theophilus Harlow, if you can. То что за Once you've finished рукоблуд? Professor Ronan's assignment, Блядь. your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Да, Three что Brews. здесь есть сливочное пиво. Можно пить сливочный пивас. Да ладно. Кстати, я хотела, помню, сделать это даже вкусно, мне кажется, прям очень. Не знаю, может быть. Revelio. Ого. Где? А вот. Увидел. Ага, фиг там. Чисто Бэтмен. Курсник он я встроил по достижению тех студентов, которые не хотят серьезно воспринимать все сложности против конфигурации. Плюс 80 опыта. Что такое сундук искать? 28 монет. Да. Revelio. Замок. Первого уровня. О! Сундук показывает. Так там сундук есть за дверкой. Колдес. Но я туда попасть не могу, правда. А может и могу. What are you up to now? Или могу. Revelio. О, нашел еще один. Я люблю всякие ништяки собирать, поэтому это для меня. Игра для меня. Так, я сейчас научусь чуть-чуть. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do. Uh-huh, And an uh-huh. exceedingly useful one at that. Reparo. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to Ага, hone интересно, your будет ли magic. полосы препятствий I еще? have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Мгм. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. Этот фонтан доверенности совершенно верно служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на случай возможность провоцированный сэром Кэдоганом, это, безусловно, не та самая верная из долины реки Уэй, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Пойдем посмотрим, что это за This страница. is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Levioso. Revelio.
Lumos. Accio. Levioso. Чё-то ничего. Revelio. Решил выбросить, да, я такой отошла, блядь. Да, я что-то меня еще не выкупил. Я могу Lumos. делать так, Люмус. Чтобы было светло. Revelio. Где ищу, блядь, тут страницу собрать надо. А вон она. Levioso. Revelio. Levioso. А, да, попробуй. Got it. О, репар в натуре помог. Потому что я сразу не увидел. Угу. Страница я бегаю, думаю, что такое? Думаю, куда надо нажать? A flying page must be around here somewhere. А вон она, вон она, вон она, вон она. Brilliant. Don't get too cocky simply because you had one victory over Salad. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Ну, блядь, слишком Remember, это, блядь. wand Сэрь, is a сэрь. conduit of Ёбаный your в рот. Ну magic. это правильно. Это неправильно, блядь, нихуя. Репаро. Применить заклинание репаро. Репейро. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Reparo. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Здесь еще что-то есть сломанное. Еще сломано еще. Accio. Reparo. Китя, смотри, можно подойти и погладить Китю. Ну тебе зимой. Че она гуляет тут так одиноко? Надо погладить Китю. Чтобы не было одиноко. Так, я здесь что-то упускаю, мне кажется. Какой-то ништяк. Ладно, фиг с ним, пойдем. Посмотрим, куда мне надо. Пойдем. Ищем. А, рыжий котик. Пойду рыжего поглажу. Рыжего я еще не гладил. О, Котики, Кити. конечно, красивые. Да, на максимальной графике они еще, наверное, красивее. Угу. Показывают вот здесь сундук. Revelio. Что-то его не вижу. Вообще, хоть тебе. Он где-то спрятан, да? Off on another adventure, are we? А, пойдем сходим, поищем, куда там надо идти мне. Лишь подгружает локации. Все равно. Не совсем открытый мир. Если бы был бы полностью открытый мир, у меня бы компьютер взорвался, честно. Я и так лагаю, блин. Моё.
Там такие, там... У меня вообще ноутбук подходит к средним настройкам вообще требованиям. Мгм. Я не знаю, почему он виснет. Еще вообще должен на средних играть. Hello, looking for me? Над Сайонай. Вот она колдует руками. Matty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. Хогсмит. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been Конечно, looking хочу. forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give Пойдем, you пойдем. a first-rate Она в Hogsmeade Хогсмите, да? experience. А ты в Хогс. Хогвартсе. Мы в Хогвартсе. Ну. Хогсмит — это деревушка рядом с Хогвартсом. А Деревня. тогда где она? Есть с нами в Хогвартсе учится. Она училась в каком-то Уатара. Что-то такое какое-то. А хули ушла? Раз такая хорошая штучка была. Ну, то, что ее матери предложили здесь вакансию учителя. А, понятно. Ну да, я вспомнил, нам же говорили, что их школ-то много магии. Мгм. В Кубке огня еще говорилось, что их Да. до хера. Ну, поэтому и там приходили разные школы. I was glad Revelio. Professor Weasley asked me to accompany Да-да-да. you. Really? Такое. Yes, Ну, I had to Accio. send an invitation to you. Не-не-не. I thought you might enjoy a better being. а все нахер. Можно починить? The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Я сломал тележку. Пиздец. Revelio. Я сломал какую-то тележку. Как так можно? Не знаю. Короче. Можно еще больше травы, пожалуйста, чтобы у меня вообще компьютер взорвался. Очень прошу вас загрузить. Поэтому мне нравится, что в Геншине везде одинаковая травушка, просто цвет разный. И что прям лицо местами. Ёп, красоты. Как он сильно замуливает. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an Красиво. elective class, believe me. Посмотрим, что я могу сделать в настройках. Давай просто на средний сделаем. На средний будем играть. Though I suppose you would not really call it elective Блять, вообще не when your сильно mother поменялось, was the честно. one who elected that Хотя you бы не take так it. мульно стало. Я в смысле в плане то, что лагает так же. Мгм. Блин, я кое-что тут подумала. Hogsmeade is beautiful Revelio. this time of year. Everyone Что will ж, tell you to visit Ну, at просто Christmas, but Мы that's сейчас one же of не the few можем times прям of year разговаривать, I потому would что ты rather be увлечен игрой. indoors. Not much for the cold, are you? Почему? Oh, Можем. I do not mind the Такое cold so интересно. much. It just has taken some getting Понятно? Она сейчас потеряется, блядь, умрет. Только- Все? А, нет, ну ладно, нихера ты. Да, здесь можно Паркур. залазить. Потому что показали это. Если еще выше настройки сделаем, я что будет Блин. высоко. Вообще, вот мой компьютер до вот этих настроек должен подходить. Высокий, короче. На Full HD высоких. Full HD высокий. Сейчас будет капец. Ну да, очень сильная разница, я прям вижу. Ну ты, блядь, пропадаешь аж. Нет, нормально. Ну, графика Очень, сразу поменялась. Да, красиво очень. Ладно, это красиво. Но лагать больше не стало. Она все равно как-то мальновато выглядит. всё. Oh, wait, over here. Травушка лучше выглядит уже однозначно. Да не, нормально, даже не I лагает. often spot racing flies in this area. Такая... Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you Как stew them, собрать? you О, can also use them in potion еще making. теперь могу собирать Да, всякие зовут штуки. ты у нас теперь. Теперь я прям RPG. RPG. Ты чё пугаешься? Ребята, можно вас на дуэль вызвать? Зачем? А просто... пацаны, вы чё? Пацаны. Ну, не надо. Look,
Так-то From гораздо the лучше Forbidden выглядит. Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. О, какие же они You've прекрасные. already seen the hippogriffs. Absolutely. Likely already named them too. Пойду огонек That's the активирую. Forbidden подожди. Forest on the left. It's off limits to students, as the name Давай implies. быстрее, отступаешь. Why is it off limits? The professors claim it Запретили is листом, too кстати, враги dangerous. 30 уровня I уже. think that calling it Отлично. То бишь я могу forbidden туда only пойти, на makes it этом more вот хочет alluring. пизды. Ah, Ты там there's просто Hogsmeade решишь over the crest. суициднуться и ruin. всё. Да. I would spend all of my time exploring if I could. Что за блюр вообще, не понимаю, ебаный. Наверное, так и надо. Не знаю, блюр, качество материалов, качество тумана вообще. Давай посмотрим тест. Да нет, не хочу я. Что мне, блядь, настройки хотел менять? Хотел просто посмотреть, сколько у меня FPS там ответ. Где-то можно это смотреть просто. Не знаю. А самое главное, книжка не лагает, все. Коллекция видящих так. Короче, что хотела сказать. То, что я задумалась. Как говорится, как обычно, я задумываюсь, а потом раздумываюсь. I confess, I was Типа surprised when поступить Professor Weasley mentioned на that you knew the area, реставратора. since you're relatively new here. Типа всяких там She said that? ценностей, живописи и так She далее. knows more about me than I had thought. Не знаю. I will Это say, так странно. while I certainly learn a great deal in class, Просто much всегда can было be интересно gleaned в профессии. outside of the castle walls. Тут как бы это просто достаточно прибыльно и интересно, потому что ты всегда как бы что-то новое изучаешь How всегда. are you settling С in? каждым проектом. I Ты remember не the должен weeks that приходить followed каждый день my на работу, arrival блядь, на feeling quite кого-то и что-то, strange. блядь, Угу. терпеть Everything was какие-то so... унижения, потому что, ну, кроме тебя это Revelio. никто не сделает, иллюстраторов мало. I'm Вот getting честно, used потому to что у this. каждого свой What профиль. about you? Do you Тут find it all settled? архитектурная ценность, у кого-то там другая Кстати, ценность. руда еще есть. But it Кто-то is вообще beautiful иконы вот here too. реставрируют, And храмы, getting то out of the есть castle and exploring очень helped me разброс to adjust большой. quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will Также for можно you в музей too. просто ходить, предлагать. Угу. Всё, то есть, ну, Mr. Животные Moon! какие-то. He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. грибы красные пропустил, ты че? Hello, Mr. Moon. Have you met Revelio. Lucy? Вон они, Pleasure. прыгают, You блядь. might want to turn back, Miss Onai. Оба. Turn and... Там были еще, что можно было собрать. Is everything Ну, all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, Напугался. guys. Ugly and airy and terrifying. Что за I компания, shall be которая at the создала castle это where it's Хогвартс Легаси? Мне Good luck to интересно both of очень. you. Эти. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I Revelio. have never seen him Забыл. in such a state. Nearly there. There is much to see Ну, outside какой- of the castle walls. Look at Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what лунный they are камень about подобрал. goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Как же далеко тут идти до этого Хоксмида. Прям локации большие. Аваланч называется. And here we are. It is hard to Ой, know where to Китик, start. подожди, я отвлекусь The немножко, Three Китика Broomsticks поглажу. is the Смотри, place какой for он Китик. Butterbeer. And you can get any sweet you can Ого. imagine at Honeydews. Не сильно поменялся. I вот, could если not честно. choose a favorite shop Нет, here. модель-то такая It же, changes у with всех every как бы visit. с этим в I покрасе. can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade.
Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Да, Of новую course, палочку. you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy Что-то yourself. странно, I такие will see you странные игры soon. у компании. Тут хоп, блядь, Hogwarts Legacy. В шоке. Мгм. Ну все, теперь я в Хогсмиде. Вот, лавка у Ливандера. Это мне нужно куда-то свернуть. Так, вот это. А где это? Вот тут лавка у Ливандера. О, да, лавка у Ливандера. I'll be right with. А, это тоже мужик. Разве это Just тётя? a moment, please. Он бы уже сдох. Это же задолго до Гарри Поттера. Hello, Да, sir. незадолго I'm прям. looking for... For a new Задолго. wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Видишь, Finest там wand makers потомки, in the потомки у world. них. вот. Это It's a Олливандер. pleasure to Значит, meet они с you. такими старыми Truly. рождаются или чё? Now, come with Не, me. ну в смысле, он уже Let's тысячу... find you the Ну, не perfect тысячу, wand, короче, очень shall давно we? уже этим занимается. No, not you. Yes. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Какая красивая. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really Ты swish что it. разнесется нахуй? Oh dear. Не, не подходит нам, This однако. isn't a good match at all, is it? Да, это вообще-то прикольно, что We'll find you палочка something, выбирает not to worry. тебя. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Вау, какая красивая. Конечно, табок мощнее. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Может ты, может ты. Ну, они же могут использовать чужие палочки. There you are. Yes. I think you might be the one. Самое интересное, они не стали рисовать бусы Yeah. отдельные для разных палочек, Take один и it. тот же. Угу. Мгм. How intriguing. Они предлагают, видишь, кастомизировать. Угу. Curious indeed. Мне вот это Там нравится. еще цвет есть. Фактура типа. Да. Вот такой, How что ли, intriguing. какой-нибудь? Curious indeed. How intriguing.
Curious indeed. Они мягко, How мягко его. intriguing. Мощный маг, широкий спектр магии, стабильная магия. A Мощная dragon магия. heartstring wand is most powerful and learns quickly. Все. Я сделал свой выбор. Купить. What do you think? Прикольно. Что он делает? Давай, колдани что-нибудь. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. У меня волосы такие же. Now, Получше. how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will Правильно learn палочка from будет you, учиться у вас, а вы just у as нее. you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Revelio. Там на улице страница летает. Пойдем посмотрим. Где она? Я видел, она летала. Да смотри, где? Замков дофига, когда я узнаю заклинание про замки? А, это птица летит какая-то, это нихуя себе. Так, а мне вот сюда, да куда-то. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Давай. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? А, надо зажечь купить. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. О, я нашел, что я хочу купить. Так что у тебя есть магические рецепты. А как дорого все стоит! Как дорого!
Смотри, какой я сейчас буду крутой. Я купил себе ништяк. А где они, блядь? Почему они отображаются? Я же вот купил его, и чё? И как его мне одеть? Куда идти, где переодеться? Значит, давай посмотрим, куда идти вообще по карте. Так, я остаюсь вот здесь, а мне осталось еще зелье пипи какого-то. Пойдем посмотрим. Замки всякие разные. Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. А как мне это одеть? Вот это я себя чела намутил. Называется очки для любопытных. Посмотри. Классные. Я в такие... Revelio. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Давай. Рецептиков недели побольше. What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Можно продавать предметы всякие разные. Магазин зелья Джей Пиппина был основан в 1753 году, является аптекой в косметике, где владельцы Перри Пиппин продают широкий ассортимент зелий, ингредиентов. Да не... Ладно, пойдем отсюда. Посетить магазин волшебная брюква. Волшебная брюква. Это худе? Через мостик куда-то надо. Вот сюда, получается. Нет, значит он туда. О, там написано. Well, hello there. Revelio.
Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. За семенами. Oh, the Ага. dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Ага, это я. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big Все так adventure. акцентируются на том, что я на Bravo. 5-м курсе Not поступил. everyone has the temperament to take things as they come. Вы все Name's так Timothy акцентируют на это, что я на Teasdale, by the way, пятикурсником and this стал is my сразу. shop, the Magic Neep. I keep the cart Да. out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away И за хуй знает inside чего. now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Не, было прикольно, если бы мы там с первого курса до самого конца, чуть ли не до выпуска. Это, правда, очень Do много have a было look бы. around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий, общаться с покупателями за пределами магазина. That's everything. Better go and find Свойства Natty. опыта, я уже Revelio. 4-й уровень. О, вот, теперь у меня есть еще более крутые очки. Ладно, не круче тех, что у меня есть. Они почему-то не отображаются. Что за фигня? Я купил себе набор, значит. Купил себе бочку. Головной убор. Где он? Чего я его не могу одеть? Revelio. О, летает, летает, летает. Accio. Revelio. А путешественники знают, что некоторые колодцы могут предложить больше, чем этот относительно безопасный колодец с обычной водой в деревне Хоксмит. Revelio. Levioso. Reparo. Revelio. Вон, 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 вижу, я тебя вижу. Не убегай от меня. Levioso. Я тебя вижу, у меня рентген зрения. Revelio. Стой, страничка, не улетай. Levioso. Accio. Где она? Я потерял. Revelio. Accio. Revelio. Конический склад королевства продает разнообразные волшебные сладости от летучих шипучек до карамельных
Бомб, прежде чем попробовать товар из этого магазина, покупателям рекомендовано знать, какого эффекта и от них ожидать. Revelio. Конфетку съел. Простите меня, я не специально. Ой, огнем задышал. Какой-то большой сундук показывает. Это закрыто. Пирожен какой-то подошел, сточил. Ну что делаешь? Вообще какой-то пироженка. Все пожрал, блядь, пришел. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Ой, какой-то огр пришел. Откуда тут? Draw it away from the building! Away from the village! А, Катрел. Какие-то сцены, ёпрст. Я же нажал уклониться. Бля, ёбаный мать. Вот здесь можно это перекатываться, кстати. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! А перекаты это даже веселее. О, What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Жесть, как он меня мудохает. А! Жестко. Я вообще его не дамажу. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Все, можно пропустить это. Это тоже пропустить. Мы уже видели, перейти к битве. А, это нам рассказали, что я могу перекатываться с Катерелла. Все, я понял. Да ну нафиг, он меня жить не может. Are we weakening him at all? А, его надо в спину бить. We have to wear him down. Давай сюда. Я же нажал.
was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Никогда не играл в такие игры, где надо перекатываться толком. Да. Это всего 3-й уровень. Неоднозначно качаться еще. Я вообще не дамажу, кстати. Да ну, он меня достал. Не. Нет. У меня почти получилось, я его почти победил. Я специально не пользуюсь зельями. Ну, без зелий интересней, что ты не можешь исцелиться. Ну, не, понятно, что раз дано, то можно. Ну, а можно же не использовать, это же тоже разрешено. Да дело не в лысом, а просто, что... Are we weakening him at all? Keep at it. We have to wear him down. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Ой, блядь, не туда. Я придумал, как его убить буду. А вот так особо не дамажу. Давай, давай, давай. Так, плюс дамаг пошел потихонечку. Как я это сделал? Как я вообще увернулся? Ой, что сломал? Ой, я застрял. Я подострял. Чел. Сука, он все же меня задел. He's faltering. Looking long enough. We need to make sure he stays that way.
Вот сейчас, вот сейчас. Я его забил. В третьей попытке. Какую-то древнюю магию еще призову. О, его расплющило. Жестко. Первый побежден. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I Да. suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We Нас are, похвалили, and что мы we're glad to победили. help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask О, me. меня еще в If you мракоборцы уже are записывают. unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to Да, where they конечно, давай were. поможем Of тебе. course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Давай попробуем. Reparo. Good as new. I will see what he wants. Accio. Ой, блядь, не то нажал. Reparo. Чисто город починим сейчас. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Да, все лишь дом там снесло один. Такой подумай, что ущерб небольшой. Жестко. Я взял, починил просто дом, блядь. Я починил целый дом. Reparo. Нам такого не давали. Колдовать однозначно. We were just Магазин, talking about you. одежды, шапка, невидимка. Вообще сюда уже заходил. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. Да I не was за что. happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. Ну да, так-то тролль, бля, And нифига, as за I 3 suspect удара this won't be your уделывает. last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Ну что я могу сказать? После данной драки с троллем я подумал о том, что я хочу пройти Dark Souls. Это было весело, мне понравилось. I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a glad. Ага. Еще прикольно, что здесь.
suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have a Кружка сливочного пивасика. Shall we Замечательно. head to the Three Broomsticks? Пора Sounds like a жахнуть good idea. пиво. Wonderful. Just stand this way then. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. Так, куда идти? Где это находится? Где пить пиво? В Хогсмиде целых 55 страниц руководств. Ё-моё! Ё-моё! Так, а где пиво пить? Куда идти? А, меня проводят. Пойдем. Пойдем, Натти. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Китик. А, не дали погладить Китика. Катсцена началась. О, я его уже видел. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Mm-hmm. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Чё смотришь? Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Mm-hmm. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Ну да. Правда, чё? Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What do you
thing. I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Revelio. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. А я не знаю, где моя гостиница. Куда мне переместиться? Вот сюда куда-то. Плюс 20 здоровичка. Нормально. Так, ништяково прям. О, почта. Зайди ко мне, кое-что нужно в медальоне, который мы нашли в Гринготте. Ага. Прикольно, вот так могу еще почитать. Revelio. Ё-моё.
Давай переместимся. Couldn't agree more. Not to mention, it exposes us to their backward way of thinking. Talking about muggle boards again? Yes, and how they shouldn't be allowed at Hogwarts. Как-то он мылит изображение почему-то. Utterly revolting. Очень странно. Что-то с этой игрой не так. Я не знаю, почему он так мылит изображение. И самое интересное, знаешь что? Что я переключил настройки на ультра, и у меня стало меньше лагать. И самое интересное, что переключил настройки на ультра, у меня меньше лагает. По крайней мере, меньше лагало, сейчас что-то больше лагать начало. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Я бы не сказал, что это графика такая ультра. Что-то она все равно какая-то мульноватая, как будто. Вот в обычных помещениях я нахожусь, да, в каких-то не особо больших. Оно тут вообще стабильно. Даже 60 кадров получается. Невзирая на мой крайне плотный график, в министерстве не, кстати, кресло расположено чуть немного. Не чистить сразу. Опять. Ага. Да. И ништяк так-то грузит. Я слышал, что оптимизация в игре такая не очень. На данный момент. Потому что я точно знаю, что у меня компьютер должен тянуть на высоких настройках. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? Я знаю, почему не так уж красиво выглядит игра, потому что у меня нет лучей. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no Прям даже сразу приятнее стало глазу, очень сильно. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. Потайные ходы. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only Может after и a нет, book. может нифига нет Perhaps we книги. are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you.
И что, где опыт? Ти-ти-ти-ти-ти. Revelio. О, сундук показывается на карте. Показывается еще один какой-то, где? Где не вижу. А, он выше. Сюда идем. А мне вниз надо. Ти-ти-ти-ти. Сюда пойдем. Да. Оптимизация делает лучше. Might some kind soul help me? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's Пойдем believed to поищем, be. что там такое. Only a new student. Опусти меня. Хочу пройти. Пустите меня. Да. Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Levioso. Can I help you? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. To liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Да. The first time I'll pair you with Sebastian.
Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да, да, конечно. Погнали Get me in вперед. the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Levioso. Come on. Accio. Don't shy away now. Accio. Act like a winner. Protego. Accio. Levioso. You're better than that! Levioso. Is that all you've got? Some big hits that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Не. Так. Хочу еще сражаться. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for Давай, давай another вперед, round? малый. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Да, пососите. Apologies in advance. Их трое! Так нечестно. Их трое. Капслок. Ёп. Капс. Ага. Come on. Accio. Act like a winner. Levioso! Levioso! You're better than that! Expelliarmus! Где я? Где я? Кто я нажал? Не-не-не-не. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Да, конечно, я попробую I'll еще give it раз. another go. Glad to hear it. Arresto un momento! Levioso.
Accio. Levioso. Accio. Protego. Accio. Leviosa. Mine's the one. Leviosa. Не, да ну нахуй. Блядь, что это такое я проиграл? Care to go again? Да, конечно. I'll give it another Я go. буду играть тут до Glad to победного, hear it. пока всех не победю. Accio. Нет. Я же нажал на себя. Levioso. There goes my wager. Leviosa. Leviosa. Protego. Leviosa. Come on. Don't shy away now. Leviosa. Блин. Ё-моё, меня шпёхают по жёсткому вообще. I'll give it another go. Glad to hear it. Expelliarmus. Accio. Блять, как это сделать? Rebellio. Accio. Protego. Accio. That's all you've got? Accio. Care to go again? Да, я буду пробовать до усрачки, I'll give it another go. Glad to hear it. пока не стану лучшим. Expelliarmus. Accio. Да я же нажал. Accio. Protego. There goes my wager. Accio. Как-то все уворачивается. Accio. Come on. Ой. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Сыровато. Да. Expelliarmus. Don't shy Accio. away now. Leviosa. Protego. Leviosa.
Да. Find the wand. Levioso. Accio, Protego. Reparo. Act like a winner. Damn. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. There goes my wager. О, бля. Accio. Да почему фокус все на мне держится, алло? Accio. Protego. Accio. You're better than that. Чё там? А, G пиздели, да? Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Accio. Levioso. Давай. Protego. Levioso. Так, 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 так. Levioso. Levioso. Protego. Accio. Levioso. Так, минус первый. The wand. Protego. Accio. Is that all you've got? Accio. 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 Ты просто не найдет заклинание. Accio. Да ну, это меня... Care to go again? Вот что I'll give it значит another go. сложность. Glad to hear it. Levioso. Levioso. Act like a winner. Accio. Expelliarmus. Levioso. 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 Come on. Accio. Levioso. Protego. Give him what for. Levioso. Levioso. You're better
Care to go again? Да, да, до последнего вообще. Glad to hear it. Accio. Эй. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Accio. Protego. Accio. Is that all you've got? Accio. Protego. Accio. Levioso. Нет, это было близко, это было близко. Черт. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Я просто страдаю. Accio. Protego. Accio. Accio. Protego. Надо быстрее гораздо это нажимать. Care to go again? Прости, пацан, я тебя уже, наверное, заебал. Glad to hear it. Мы продолжаем до самого конца. Levioso. Reparo. Блять, Accio. Protego. Accio. Levioso. Act like a winner. Lumos. Levioso. Бей меня. Ломай меня полностью. Care to go again? Буду еще пробовать, конечно буду. Что ты спрашиваешь? Glad to hear it. И я рад это слышать. Да. Цель, 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 цель. Как мини-цель. Accio. Levioso.
Да, блять, вот в чем главная проблема. Find the one. Lumos. Да я не... Levioso. There goes my wager. Accio. You're better than that! Accio. Protego. Descendo! Levioso. Is that all you've got? Superfight. Expelliarmus! Levioso. Блять, почти! Care to go again? Пробуем. Еще Glad to немножко. hear it. Accio. Protego. Не успел. Accio. Упал мне. Accio. Всё, блядь. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Пацану нравится, смотри, как надо мной издеваются, да? Levioso. Reparo. Levioso. Like a winner. Levioso! Arresto momentum! Levioso! Accio. Accio. Protego. Superfight. Accio. Find the one. Accio. Come on, Expelliarmus! Блять. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Descendo! Бей меня, бей, чтоб я сдох, давай. Ну честно, они все время под щитами, а я, блядь, не могу находиться постоянно под щитом. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Levioso. Protego. Levioso! Accio. You're better than that! Levioso. Protego! Accio. Descendo! Levioso! Levioso. Accio. Is that all you've got? There goes my way. Levioso. О, пиздец, блядь. Levioso! Expelliarmus! Levioso! Care to go again?
I'll give it another go. Я уже раз 20 сыграл эту дуэль, я не могу ее пройти. Levioso. Protego. Accio. I'm the one! Descendo! Potato! Levioso! Accio. Levioso! Protego. Ой, блядь, ёбаный в рот. Come on! Levioso! Accio. Act like a winner. Levioso. Levioso! Accio. You're better than that! Levioso! Protego. Levioso. Все, пиздаем всем. Я их отмудохал! Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Пойдем еще раз попробуем. Пойдем еще сыграем Hello, дуэльку. Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да, попробуем. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так. Accio. Тренируйся. Levioso. 2, 3, 4. 4 удара есть. Excellent form. Давай что-нибудь сложнее. Levioso. Раз, два, три. Next time, perhaps. Давай. Levioso. Раз, два, три. Ага. А чё, я не то нажал-то, что ли? Там какая-то хрень с рукой. Давай. 3 ударов. Levioso. Раз, два, три. Accio. Раз, два, три, 4. Все понятно. Смотри, так-то интереснее. Да, еще что покажешь. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Плюс 25 здоровья дали. Малой, можно я еще подерусь с кем-нибудь? Мне интересно, мне понравилось. Правда, я сыграл раз 20 с лишним, наверное, шум. Ну ладно, это не так страшно. Ну теперь перекат — это мой любимый способ. Еще мне протеро. Я не выпил ни одного зелья все равно. Крутой. Да, я не пью зелья. Как в детстве не тратил ключи в свой серж никогда. Пиздец. Потом зашел когда-то, блять, когда я была играла. Пиздец, потратил мне столько-то ключей. Я в шоке. Просто так. Просто Я так. купил те персонажи, я же не на игру потратил. А я могу перепрыгивать тут? Персонажа, блядь, купил мне. Нет. Тут нельзя тут прыгнуть. А вот тут можно? Не. Тоже нельзя. Не дает мне суициднуться. Не надо. У тебя еще будет возможность. Поумирать. Да. Да. Я даже счетчик себе сделал. Kind soul, help me. Правда, ручной.
Когда я буду проходить, точно буду I категорантой. trust Или Mr. Brattleby was быстренькой. able to accommodate you and that you found success. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but Сейчас я научусь maintain поджигать. focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Фокус. Concentrate and keep your wand steady. Инцендио. Что ты делаешь? Не знаю. Чем ты меня грызешь? Просто. Читаю. Остолбеней. Оглушает врагов, делая их легкой мишенью для последующих заклинаний. Само заклинание не наносит прямого урона, но оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Оно также разрушает вражеские щитовые чары, за исключением уровня сложности тяжело, то бишь моего уровня сложности. При успешном отражении атаки с помощью протеры продолжайте удерживать Q, чтобы провести контратаку с использованием заклинания ослабления против врага, которое вы выберете своей целью. Понятно. Что еще есть? Можно древнюю магию использовать, а я не знал. Так, ну это я знаю. Так, тут еще что откроется. Алахамора откроется потом. И невидимым можно будет становиться. Так, у меня появилась новая дальность действия атаки чар невелика, поэтому вам нужно быть достаточно близко к цели. Это заклинание значительный урон и продолжает определенные объекты, обращенные на цели. Продолжает получить урон в течение нескольких секунд во время этого попадания приведет к взрывам. Вместо люмуса поставим. Incendio. Levioso. Levioso. Раз, два, три. Accio. Раз, два, три, четыре. Блять, вообще охуенно вот это придумано. Protego. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Теперь я потрясающий маг и волшебник-чародей. Тири-тири-тири-тири. Так, он показывает вверх-вниз. Кстати, более-менее удобная навигация сделана даже. Revelio.
стеной. Тут даже туалеты сделали. Levioso. Reparo. Accio. Incendio. Не открывается. Ну и пошел в жопу. How nice to see you, my young friend. Revelio. Ну, может, он просто сверху. Еще не видно. Ah, there you are. А вот и я. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Mm-hmm. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Пойдем посмотрим, куда идти. Тири-тири-тири-ти. Карта, конечно, какая-то не самая удобная, мне кажется. Страниц с руководствами 150 в Хогвартсе. Ёптарасоте. Как же я их буду долго искать? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. You can't imagine. Так, мне вниз, понятно. Мне больше интересно, будет ли понятна тебе данная карта. А то в Borderlands ты все жаловалась, что карта неудобная. Посмотрим, что ты скажешь по поводу этой карты. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Мне тоже интересно, в чем было дело. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. Возможно. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely.
You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. Mhm, And tell mhm. no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Спасибо, спасибо, спасибо. Revelio. Ладно, пойдем. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Только хотел спросить про мантию. Как же мантия? Дезиллюминационное заклинание. Что у меня есть интересного? Угу. Вообще-то головного убора у меня нету. Только первый враг. Первый враг. Понятно. Не, можно мне испытание. Угу. Выручай комната. А где они? Мне их купить надо или что? Ладно, пойдем. А, заклинания, коллекция, талант. А, во. Где это заклинание? Revelio. Нет, мне нужно настроить. Где-то должно было появиться заклинание. Так, а куда идти-то?
Где само заклинание-то? Ёпрст, это я же его изучу. Правильно. Это не то, это не то, это все не то. Древняя магия. Столбини. Ротера. Ревирио. I shall pretend I cannot see you. Спасибо. Что-то мне вообще непонятно. Как мне это сделать? А где оно? Я не вижу этого заклинания. Почему? А, вот оно. Ёпрст, это... Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Better? I knew I hurt someone. Out with you! Вопотава. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Quietly now. Прикольно. Теперь тут еще и стелс есть, понимаешь? No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section?
Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Открывать. Ладно. Secrets of the darkest arts. Revelio. Rest. Levioso. Accio. Revelio. Who have we here? Какой он тут странный. Пивс. Смотри, это Пивс. Какой он стрёмный. Даже добас какой-то. Соси. Пивс соси. Расскажет он. И мерзкий такой, фу. Oh, blast it, Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, мне нужно настроить заклинание и видео. Сюда. Reparo. Ой, пару. Revelio. Пойдем в сундучок плюсом. Идем дальше. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Можно сундучок открою. That's it. Блять, темновато местами. Ой, блять, выключить размытие в движении. Вот что мне нужно. Не люблю размытие. Это размытие так сильно блюрит картинку, блять. Еще лаги вызывает. Еще что-то полагить, понастраивать.
И еще что-то я хотел настроить. Читальня. Ох ты, блин. Not surprising. Guards at the ready. А, блядь. О, какая древняя магия, прикольно. Levioso. Раз, два, три. Accio. Смерть! Нет! Я не умираю! Я не должен умирать! Так не должно быть! Черт! А? Отлично. Это что значит, что надо кушать? Not surprising. Guards at the ready. Как раз тут кормить. Ты уже смотри, сколько играешь. 2 часа. Ой, блядь. Levioso. Ой. Accio. Как больно. Угу. Я восстанавливаю здоровье, восстанавливаю. Слава богу. Revelio. Levioso. Accio. Комбинация прикольная, мне нравится. Успел, я успел. This must be the way forward, but to where? Revelio. В смысле? Nearly there. Best keep my wits about me. А шо, куда надо? А чё у тебя сместился экран? Он не сместился. Ай, блядь. Чуть не совершил большую ошибку. Не сместился, это текст выбран. О, у меня теперь есть всякого лута уже дофига. Перчаточки. Так, нападение, 9, нападение, 11, синие кожаные перчаточки. Естественно, я их одену. Что? Что? Ты хочешь поесть? Ну да. Нет, блядь, я как бы на топливе живу. Давай заправимся.
Защита. Это что? Это 4 защиты, это дает 8 защиты. Так, что еще есть? Главных уборов ничего нету. Так, наряд ничего нету. Мантия появилась. Нападение 8. Защита без обновления. Стоимость продаж. О, какой секс. Ну, если хочешь, накладывай, конечно, я буду не против, тоже не откажусь. Ну, так выключай так. Зачем? М? Зачем? Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Ха! Accio. Levioso. Раз, два, три. Accio. Раз. Levioso. Accio. О, господи, как это потненько. Они такие жесткие все. Так и хотят мне накостылять. А мы что, Revelio. правильно? Мы зелья не пьем. Вот и все. It is a book Зелье after для all. слабаков. Я что-то в настройках поменял, графика стала лучше, лагать начала меньше. Или может такая локация просто. Воспоминаний. А пить-то нечего. Дождь. Вау. Дождь. Я не грела. Понятно. Спасибо. Вообще можно на сковородке разогревать. На сковородке разогревать. Вау. Да, холодная гречка это, конечно, жесть. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morgan. Спасибо. Большое. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happened, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Так мы не первые такие. When we spoke yesterday after class,
class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. Избранные. Ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Какая счастливая таковой, я могу владеть древней магией. Sebastian. Себастьян. Ты где, Себастьян? Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Я что-то подтянул графику, смотри, как четко стало все. Вообще прям. Масштабирование какое-то поменял. Что-то. Вообще графика стала в разы лучше. Хотя это, короче, средние настройки. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Корпоративный пивс. Угу, 260 опыта дальше. Revelio. Угу. Так, ну пойдем, посмотрим, что здесь есть. Картины, кстати, не шевелятся. А нет, шевелится. Смотри, я подошел к нему, он шевелится. А это не шевелится. Прикольно, они шевелятся, действительно. Да, приходится ждать загрузки, конечно, капец. Не, изображение прям намного лучше стало. А, еще я понял, зачем нужна эта настройка.
что он сделал эту игру. Господи. Да, оставим 20. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Revelio. Orthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. Ого, It was a спасибо. book we were after. Что такое? Давай, давай. Выбор. Чего? Ой, чуть падает. Я бы хотел бы. Спасибо, правда. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Интересно. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
your dueling metal and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Как много всего понакидали сразу. Все, погнали. Искать. Тут еще впоследствии какие-то таланты откроются. Интересно, что же это будет? Что за таланты? Далеко, офигеть. Вообще, на самом деле, я до этого в такие игры же не играл вообще. До этого я вообще в такие игры ни разу не играл. Ну, не знаю, вообще не играл в такие игры. Vampire я немного поиграл уже совсем. Ты ходишь, говоришь, делаешь. Ну, Бордера тоже, но там совсем другое. Ну да, там не нужно отвечать. Там не то, что отвечать, просто там шутер. А здесь РПГ. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a Давайте, challenge. покажешь. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. That's it. Accio. That was something. Ага, не дашь, что использовать. Levioso. Прикольно. Levioso. Не-не-не. Levioso. Accio. Incendio. Nicely done. Accio. Incendio. Какое сложное заклинание. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Он не успел откатиться. Сейчас.
Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Жесть, эта комбинация прикольно. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Непременно, конечно. Brilliant. Are you dealing with a partner? Вперед. Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. Гриффиндорцы, пуффиндуйцы, их 4. Levioso. There goes my way. Levioso. Gringo. Алло. Я так быстро проиграл. Ничего себе. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Ладно, секундочку. Так бывает. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Так, нужно как-то фиксироваться на цель. Нет, стой, 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 стой. У меня подложка куда-то делась. Здесь куда-то вот она тут была, и куда она делась, он теперь ездит. Резиночка куда-то делась. Моё. А вот она все нашла. Тут оказалось. Да, съезжай. Тут есть интересно. Protego. Levioso. Gringo. Incendio. Levioso. Gringo. Hey. Bingo. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there.
Да ты не то, блядь, делаешь. А как я должен это сделать? Не, вообще нереально. Ладно. Care to try again? Конечно, я рискну. Я буду до самого последнего биться, я их победю. Very well. Good luck out there. Protego! Incendio! Ringo! Incendio! Levioso! Reparo! А меня убивают за пару ударов, если честно. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Levioso! Ringo! Incendio! Incendio! Levioso! Find the wand. Levioso! Incendio! Levioso! Protego! Incendio! All you've got? Levioso! Хм. Incendio! Act like a winner. Интересно. Они почему-то, кстати... Incendio! Ладно. I could never Они do сломались, и почему-то оппоненты мои. Нечестно немного победа была, ну ладно. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! Давай, приз. And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token Что же of получил? supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. И все, это все турниры, больше не будет? Больше не будет? Shame it's over. I was just getting started. А то я тоже только разогрелся, жаль, что конец. Так не должно быть быстро все. Что-то какой-то наряд появился, да? Что-то есть. Новенько. Revelio.
А, тут надо вот это растение научиться убирать. Ага, пойдем посмотрим, что еще тут есть. Ой, мост, я нашел мост. Здесь тоже такая же история, да? Revelio. Нет, здесь нет такой истории. Вот что там висит. Давай посмотрим квесты, что там по заданию имеется. Мгм. Хм. Куда-то надо идти, что-то нужно делать. Давай другое задание тогда. Это непонятно. Задание. Поживите жизнью студента, пока профессор Фиг не вернется. Пойдем травологию поизучаем чуть-чуть. Так. Могу телепортироваться, наверное. Чтоб не бегать. Мне все равно пока ничего толком не открыто. Пока у меня нет заклинания Алахамора, вообще нет смысла бегать особо, наверное. Так, нормально сократили мы так. Тут красиво, правда. В Хогвартсе красиво, безусловно. She growing Punja's onion again. А, смотри, какая она крутая, это которая с трейлера. Рыжеволосая девушка. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. Мне вот этот персонаж нравится, она интересная, вот который с ней общается сейчас. Она круто сделана. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do Прикольно. look forward to growing together. Давай. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. О, нет. Accio. Не надо. Только не Let's see if он. we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Чё, QTE?
should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Капец. Уроки такие маленькие на самом деле. Вот не хватает вот этой вот темы, как в прошлых частях. Когда ты проходишь вот эту большую-большую карту, ты проходишь действительно какое-то испытание, тебе интересно изучать. Ты хочешь изучить локацию эту саму. А здесь ты пришел буквально, и тебе сделали вот этот жест, ты сделал, блядь, изучил заклинание, и все, и больше ничего. И ты все, ты научился, ты охуенный. Нет практики такой, как типа. Нет, тут есть что искать. Просто сам факт, что уроки, они вот такие какие-то скучные, простые. А там ты приходишь и такой, блин, это испытание целое сейчас пройти придется. Я думал, здесь тоже придешь, какое-нибудь испытание будет, а тут палочкой взмахнул, все. Ты знаешь заклинание, больше тебе ничего не надо, можешь идти дальше. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, it will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be Тут еще растения harvested, выращивать your нужно, dittany чтобы will be потом ready зелье to use in варить. Wiggenweld potion. I'll let Понимаешь? Professor Sharp tell you about that. Говорю, нужно растения выращивать, чтобы зелье потом варить, чтобы ингредиенты получить. А они растут в реальное время. Капец, я посадил мандрагору, она 10 минут растет в You реальном. find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Не, она крутая, вот эта девушка. Hello. Круто сделала. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. Прикол в том, что здесь даже голос можно выбрать себе. Here we are. Home of the Chinese. Go on. Grab a few of those cabbages. Так, ну тут собирательством, вандализмом, собирательством позанимаюсь. И эти растения. Оп, оп, оп. Это нам еще пригодится. Revelio. Чё-чё, Чё там? Levioso. Раз, два, три. Accio. Protego. Incendio.
Ого, тут есть животные, здесь есть даже растения, которых можно использовать. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Прикольно. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing Здесь wrong есть with a bit капуста, of которая backup, жрет все подряд, и even if можешь it is использовать в from бою. cabbage. Кидаешь It's противнику, chaos она out начинает there. его кусать. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Угу. А сюда. Revelio. Ага. Я все же могу прыгать. И везде, но могу. Handy resource indeed, your field guide. Листья бадьяна. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. 5 минут растет. Revelio. Lesson here. Terribly. I should think Professor Garlic would be more careful than Mandrake. Вандалю собираю все подряд. A little untoward myself. Always wondered. Всю теплицу засажу потом. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, я плотнее стал. 25 жизней добавили мне. We must first understand them. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. А время идет, когда я в меню? А не идет. Ай, блин. Какая жалость. Где плащ? Куда плащ? Где взять плащ? Чем я больше изучаю мир, тем больше мне открывается, тем больше всего будет. Интересно. Пойдем. Хогвартс действительно выглядит совсем не так, как он выглядел в книжке.
Чем еще там? Levioso. Не-не. Акио нужно сделать. А что? Я хочу вот открыть, допустим, эту дверь. Что мне нужно? Что это? Какая-то дверь? По счету. Ладно, потом. All of my siblings have gone Maybe Aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never. Revelio. Revelio. Когда же я открою Алхамора? Уровень 1 Алхамора должен быть, чтобы открывать эти ништяки. Так вот, это потом почитаю. Рябиновый отвар нашел какой-то. Ништяк. Revelio. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might Что come такое in этот мужик handy? бухает? Yes, Professor Sharp. The Wiganweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiganweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Прикольно, QTE, в принципе, пойдет. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Вообще, на самом деле, здесь довольно-таки большой перечень заклинаний, которые нам будут доступны. То бишь,
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 на 4. 16 заклинаний почти. 15 заклинаний, которые можно выбирать. И помимо этого нам еще доступны 8 дополнительных, которые важные, основные, которые используются всегда, короче. А, 6 на 4 это. Да, 23 заклинания, короче, доступно. Значит, 23 и важные, которые типа там подсвечивать, открывать замки, быть невидимым, оглушать, защита, там вот эти 8 заклинаний, еще плюсом они ну, открываются со временем, но они будут у тебя всегда, типа, тебе их не надо менять. Соответственно, у тебя целых аж 31 заклинание, получается, имеется. Солидно, солидно. Ни в одной из частей не было столько заклинаний, конечно. Впоследствии, да. А еще здесь зелья. I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Remember, Revelio. your potion station's organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You Я should еще get back to чуть brewing пизды your получим за Endurus это. potion, and I'll tell you when this concoction's finished. А может и нет. Так. Fine job brewing your first Wiccanweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about Тут it можно more. почти со всеми говорить. Ну, с многими. Should you chop the kidney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Так, зелья тоже, блин, время это грустно. Что времени надо ждать много. Полминуты как бы немного, но все равно это солидно задерживает тебя в процессе. Ну, это же RPG. Котел прикольный. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Why we get it? Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Нет, во пиздюк. Из-за тебя я подставу словил. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it.
Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Прикольно. Достойное уважение. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. О, See you тут даже soon, no doubt. астрономия есть. Это радует. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Блять, простите. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients Я там, блядь, выросла, бадьян. attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Он говорит, урок закончен, и все сваливают. И прикольно. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. What are you up to now? Не-не-не, стой. Да нет, туда не пойду, ладно. Я что-то ночью поиграл, когда первые 2 часа, что я играл, мне как-то игра не очень зашла, однако. Я же уже думал, что я расстроюсь. Хуйня какая-то совсем. А, вот что это такое. Теперь я понял. Прикольно, что я могу предметы, которые я получаю, да? Вот есть у меня предметы, да? Какие-то, но я могу им поменять внешний вид. То бишь, они мне дают характеристики какие-то, но я могу не зависеть от их характеристик, просто поменять внешний вид под себя. Это приятный бонус очень. Блин, прикольно. Мне нравится этот наряд. Прям солидно, да. Ты только взгляни, какой я серьезный стал в этом наряде.
Очень круто. Ну и ладно, ладно. Фиг с вами. Я понял, что ты слепая. Так, что по квестам, что по квестам? Куда идти, что делать? Задание. Пойдем отслеживать. Что-то я заблудился в учебнике. Так. В Нижнем Хогсмите надо встретиться. Пойдем, полетели. Удобно, что здесь есть точки для быстрого перемещения. Очень удобно. Кстати, нормально, не лагает. Я что-то настроил и как-то лучше стало. Revelio. Это какая-то башня. Интересно. Пойдем, слазим сюда. Может, я что здесь найду. Revelio. Смотри, какой он красивый. Хогвартс. Прикольно выглядит, да? Понятно. Я и Хогвартс. Вот она память. Levioso. Испытание разблокировано. Accio. Incendio. О, прикольно. Можно убивать монстров, врагов и получить за это тоже опыт. Revelio. Reparo. Reparo. Protego. Не то. Levioso. Не то. Revelio. Ладно, фиг с тобой. Пойдем дальше. Revelio. Я вижу врагов. Accio. Incendio. Levioso. Levioso. Protect. А я успел вернуться.
Так, мне там для задания надо уворачиваться. Revelio. Прикольно, можно камушки. Я даже могу плавать. Прикольно. Так, грибочки пособирать, что еще тут найду. Это яйца прям плама нашел. Revelio. Reparo. Блин, у меня метелки нет. Как мне отсюда спускаться тогда? А, мне не дает упасть, кстати. Не так просто. Все же дал упасть, ладно. Ой, там какой-то ништяк. Интересно, что там? Спидермен, Спидермен. Спидермен. Incendio. Accio. Ну и бешеный. Levioso. Угу. Так, давай их. Просто... Так, надо их как-то подвыманить. Ой. А ты кто? Пойдем посмотрим. Прыгающие поганки. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. Так, а где большие пауки? Ugh. Shame you're so foul. Incendio.
57 монет. Ничего, я могу всю паутину уничтожить. These rocks have seen better days. Reparo. Revelio. Incendio. Так, его, давай. Incendio. Levioso. Что за ящик, что с ним делать? Revelio. Incendio. Ага. Incendio. Levioso. Нихуя себе, ты меня уебал. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Levioso. Incendio. Levioso. Not my fault you're a deadly great spider. Abandoned long ago, no doubt. Revelio. Могу чуть подняться? Я не могу по лестнице подняться по этой. Incendio.
Incendio. Reparo. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. Accio. Accio. Revelio. Who lived here, I wonder? Revelio. Reparo. Revelio. Так, это что такое там показывает на карте? Так. Levioso. Accio. А как мне сюда попасть? Пока не открыто, да. Ладно. А, во. И что, он открылся? Открылся. И правда. I should investigate. Revelio. Levioso. Accio. Revelio.
Accio. Прикольно. Revelio. Ты подземелье нашел, залутал его. Интересно. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. В 9 уровень себе получил. Плюс 30 здоровья аж дали. Что это такое? Revelio. Щупальца горе кубки. Редкий ингредиент для изделий, который, как известно, повышает устойчивость к определенным темным чарам и обладает целебными свойствами. Однако передозировка может привести к появлению фиолетовых волос в ушах. Прикольно. Какой-то монстр показывается. Пойдем посмотрим. Accio. Revelio. Блять, бегаю по каким-то вообще полям непонятным. Protego. Там еще такие же. Что-то брать можно было. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Levioso. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Ладно, пока значит недоступно. Кстати, доступно новое снаряжение.
Что-то выпадало, вот оно. Ну, очки у тебя, конечно, чел. Угу, враги. Yes. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. There's a victory that came none too soon. Ugh. Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me. My paintings. Обидно. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. Revelio. I wish it had been under better circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise.
That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Будь начеку, я Off начеку. on another adventure, are we? I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Might I beseech you for some assistance? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath, Pinch Я не знаю, Smedleys. кто это. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Как нырнуть? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. I should let Grace know that I found her family astrolabe.
О, прикольно. Давай еще что-нибудь поищем. Метров плыть, охренеть. Think! I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Да-да-да. Да-да. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his Блин, а face. если бы искал другой, что Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Да. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Угу. Ох, какие модные перчатки. Что там еще мушафик какой-то. Вау. Это круто. Таланты. Когда откроются таланты? Алло. Not sure how I'd fare in a little place like this. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Торговать, торгаш. Где торгаш? Revelio. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you.
to see you again sometime. Главный убор появился теперь. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Нормально, 150 монет заработали. Hope to see you again sometime. Я уже приоделся солидненько, так уже не слабачок однозначно. Вот я оставлю. Оставлю эту кепку. Reparo. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I They shouldn't must be... have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student! You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Levioso. Incendio. Accio. Levioso. I'll watch the light go out of your eyes. Ого, красиво. Oh, I'm going to enjoy it. We can hold them up. I'm not going anywhere with you. You'll take this. Levioso. Hang on. That's proper people, that is. Incendio. Stand and fight me. Accio. Levioso. How is that? I hate Incendio. Ну, они какие-то легкие все равно все. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Revelio. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Ого. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you.
chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious Ого. fixtures he left here Мерлин centuries учился в ago. Хогвартсе. Fixtures. These vine Говорит, что Мерлин учился в Хогвартсе. dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Ага. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe Ага, I давай. have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little Давай, я хочу узнать. hypothesis. Покажи мне. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just Revelio. over there by my tent. Ага, ага, давай посмотрим. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Давай посмотрим. Вау. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a Спасибо, pleasure to да, meet я you. тоже рад. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Мгм. Какая большая карта вообще, ёбаный в рот. Ебать.
Давай, украденная тележка. Пойдем найдем украденную тележку. Ну, пара с этой. Ладно, побежали, поищем. You're here for my wares. I'm afraid I still don't have. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Так, перышко какой-то. Посмотрим, что можно сделать тут. О, это тоже. A Merlin trial? Я что-то пропустил, да? Not so tricky after all, Merlin. Еще одну беседку возвел. Вот это я строитель, конечно. Прикольно. Хотя, может, во что-то я такое подобное играл. Eight legs is simply too many. An encampment. This must be it. Revelio. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso.
there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. He doesn't come round now, he'll be made even more of an example. We're close to Accio. a bridge. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. How many of you are there? Levioso. Incendio. Accio. Your spells glance off of me. Seems your art isn't in this at all. Protego. Incendio. Levioso. Levioso. Accio. Not quite. Pity, not quite one less human. Кто меня убила? Ебаный в рот. Капец. Игра совсем не маленькая, получается. Looks as if there's more than one way to enter. How many of you are there? Levioso. Right not to be worried about you. Incendio. Levioso. I will not be made a Accio. fool of. Protego. Incendio. You can't stop us. Levioso. Much too slow. Was that your best? Levioso. Incendio. Levioso. Put me down. Incendio. Accio. Incendio. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Что делать-то? Accio. Revelio. А, я понял. Quite an enchantment. The
carts are returning to Arn. Reparo. Accio. Прикольно. Revelio. Accio. Пойдемте со мной, ребятки. Revelio. Revelio. Нет. Incendio. А, все, ок. Accio. Пойдемте, пацаны, пойдемте. Merlin himself would be proud. Прикольно, прикольно. Еще один Мерлин. Угу. Пойдем налево сходим, вот туда. Так. Как, куда там идти налево? Это я. Мне нужно... А, ну все, пойдем. Leviosa. Incendio. 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 Даже что 50 опыта получилось, у меня какая-то ошибка случилась. Окей. Это 8. Incendio. Incendio.
Ну что мне 50 опыта дали? Incendio. Incendio. Levioso. Incendio. Вернулся, блядь. Пусть не давай попьем зелье. Incendio. Incendio. Levioso. Incendio. 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 Это пиздец. Incendio. 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 Incendio.
Incendio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Ебало, блядь. Хуй победишь, блядь, эту жабу. Revelio. Incendio. Блять, а где еще? Incendio. Не знаю, что это значит. How nice to see you, my young friend. Такая интересная игра. 5 часов уже прошло. Я вообще нихуя не прошел. Так,
держу. Давай, напился. Accio. Incendio. No one to share in my victory. Блять. Победил темного волшебника, а Ревелио. уступ не могу победить, блять. Ребята, нет, я передумал. Ладно, так, телепорт. В чем проблема? Почему не могу нажать телепорт? Я так, чуть-чуть что-то прошел по сюжету, но я не уверен, что это вообще хоть что-то я прошел. Мне кажется, какие-то начальные там квесты совсем. It's like a place right out of a story. А может и не начальные, нифига. If you're here for my wares... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Так. Ой, а можно у вас попросить кое-что? Чаек. Где? Правда? Так просто. Так просто. Не знаю. Может скажешь, о, пердеж, пердеж.
Если уже что? Ну, ты же можешь отказать, все равно мне сказать, о, сам налей себе. А как мне? Ага. I hope you were able to take care of everything I had. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Ого. Тут можно даже это, авада-кедавру изучить. Да, да. Авада-кедавра! Так бегать. Написано, что это непростительное заклинание. Ну, ты мгновенно убиваешь противника. Почему тут же много врагов? Expelliarmus, you seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Непростительно это потому что, типа, это плохо. Те, кто использует это заклинание, плохие люди. Говорю, те, кто использует это заклинание, плохие люди считаются. Поэтому оно непростительно. Не то, что его нельзя использовать, а то, что те, кто его использует, не очень хорошие. Но оно не изучено у меня еще. Оно не изучено. Если изучится, то, может быть, я его буду использовать. Скорее всего, я буду его использовать.
Говорю, использовать буду его. Ну как это зачем? You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program, at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits here more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. Поговорить с Еленой Чертополохом. Ух ты ж, ё-моё. Где она расположилась, а кошмар? Чё так далеко? Она ужасно далеко расположилась. Hogsmeade, here I come. Сундук показывается. Revelio. Ё-моё, грёбаные замки. Accio. Случайно увидел. Revelio. Incendio. Accio. Как эти глазастые сундуки, блин, открывать? И когда у меня метла появится? Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Too late for you. Revelio. Incendio.
Я, кстати, забыл совсем про выросшее мое растение уже. Oi, pass that Accio. fire with- Incendio. No! Expelliarmus. I will make you pay. Accio. Incendio. Accio. Levioso. Что это нужно получить? Одно край лабиринта. Пасть рукой. Ага, ага, тупик. Тупик. Угу. Угу. Так, сюда, сюда. Revelio. This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not... Revelio. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. This looks in Revelio. Bardo Beaumont should have returned by now. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne.
They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired Auror has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Ого. Дементоры летают. Они не такие, как это, как я привык видеть. Они какие-то мумии, блядь. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Вспоминается только песня Лады Седан. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty mentors. Not even I could convince them. А, очечки какие модные, блядь. Нихуя себе. А хули ты не в этих, не в мокасинах, блядь? А, нет магазинов у меня. Таких кожаных, знаешь. О, новая шляпа открылась. О, шляпа какая есть теперь. О! Ты чё, почему ты не в Слизерине? Зачем мне быть в Слизерине? Ну, типа, блядь, ты это, змеюка. Я могу их поменять, кстати. Нападение. Защита 25. Защита от солнца. Ну да, башку твою точно пригреет. А я могу, короче, это... О, новая эта рукоятка открылась какая-то. Такая интересная есть. Вот такая есть. Да, это классная. Да, соглашусь. Прикольно выглядит. Так. Надо так делать. Так, и шарфик заебатый. Я могу просто визуальный вид-то любой выбрать.
Вот буду вот таким, и чё, блядь, теперь все. Да вон у меня, блин, шляпа какая. В виде шлема. Смешная. Send them off. There's no need for such monsters. Я в Азкабан попал. Careful around, Anne. She's been here a lot longer than the rest of them. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you. Сволочь. Что говорит, блядь. Да, давай. Да, я понял. Why torment me further? No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. Типа, это заключенные? What is it, Anne? А может руками колоть? Кто она такая? Похоже. Да, блядь, я ебу. Книги она спиздила, пыталась что-то там страницы с вырванными найти, какую-то, блядь, тайну. Нихуя не нашла, по странице потеряла и загадки не разгадала. Все, короче, по пизде у нее пошло. Отлично. You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. Я чистополох, блядь. Once I get... Как тебе мой новый шлем? But Madam Thistlewood, Мне больше плащ нравится. All right. Плащ? Да. I'll Плащ find it. крутой, да. I'll find Jack У меня есть Door's еще cave. всякие разные плащи. Wonder who lives here. This could prove Фига он dangerous if как I'm not лягушка careful. просто прыгает. Уи. Уи. Подземелья есть еще. Здесь вообще что только нету. Только бы метлу бы еще открыть для начала. И я буду летать вообще по всем локациям. Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены, да? Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены. This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Я, блин, по карте хожу, нифига, тут всяких ништяков валяется. Accio. No, that's not it. И что дальше? It's
It's no wonder I never found that clue. Ага. No. How did you do this, Jackdaw? Accio! Ah. I see how... No, that's not it. Нет, не ту дернул, блядь. Блядь. No. How did you do this, Jackdaw? Accio! You couldn't outwit me, Jackdaw. No, that's not it. You'll not outfox me, Jack. It's no wonder I never found that clue. No. How did you do this, Jackdaw? Accio! Oh, that's done something. No, that's not it. It's no wonder I never found that clue. Не понял. No. How did you do this, Jackdaw? I see how this goes. No, that's not it. А, да? Надо было все по 3 штуки угадать, не более. Понятно. Ты вместе тебе удалось разгадать мою загадку, мы с тобой схожи мысли, лишь с тобой я могу разделить свои приключения, приходи на опушку запретного леса, как только сможешь, покажу тебе карту, которая говорит по ним. Note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? Легко, ладно. Incendio! Accio! I should investigate. Revelio! Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done Блядь, indeed. загадка такая детская была. Richard Какую Jackdaw, никто не at your разгадал. service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently, on a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. Жесть. These rocks have seen better days. Так.
Новые кусочки карты начинают потихонечку открываться. О, тут самый большой уровень-то 40-й, что ли? Ага, 40-й уровень. Больше что-то нету. Не показывает. На карте, по крайней мере, нет врагов сильнее 40-го уровня. Угу. Везде. Я уже... Какого? 12-го почти. Так. Ну, ёбаный в рот. Хуя тяпать. Потихонечку даже жопу уже отсидел. За 6 часов игры-то, блядь, жопа устает. Был бы у меня чуть более удобный стул, я, может быть, и не устал бы. Так, чуть-чуть руки устают. Местами. Где кто там бегает, какие-то враги бегают. И не открывал ее, она сама открылась, значит. Я, правда, ее не открывал. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird. Incendio! Whoa, 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 whoa! Accio. Incendio. Levioso.
Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Now, but keep going. Ёбаный в рот. Я сломал какой-то кокон, а оттуда паук выскочил, убил меня. Потому что когда я взорвал этот кокон, он нанес мне урон взрывом, соответственно. У меня осталось мало хп. Off on another adventure, are we? Incendio. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Враги-то сильнее меня, они 20 уровня. А я 12 еще даже не стал. Пушишка. Или пушишка. Что с ней сделать можно? Что с ней делать? Чисто исследование 2%, блядь. А тут тоже всякие штуки дают. Как здесь много всяких штук. Общий прогресс 7%. Испытаний. А коллекция хуй знает. Есть такой тварь. Пушишка. Это круглые пушистые твари, достаточно мягкие, чтобы их можно было обнимать, но достаточно крепкие, чтобы ими можно было швыряться. Пушишки едят почти все, но их любимое блюдо это козявки. Они являются очень распространенными домашними питомцами в семьях волшебников, потому что за ними легко ухаживать. Какие милые, я хочу себе такой завести. Я бы завел себе такую пушишку.
Накормил бы ее козюльками. Revelio. Здесь можно как-то их завести, короче. Правда, хуй знает как, но как-то можно будет потом. Впоследствии. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. А говно это. There it is. Just as Jackdaw described. Новая точка телепорта. Intramuros. Incendio. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! Expelliarmus. You do that! Incendio. Ну что так легко-то, блядь? Это все, что вы можете, блядь, мне противопоставить? Если мы нихуя не сделали, а он, блядь, нихуево так в гробницу пришел в какую-то Галкрада. Прошел часть сюжета. I wonder how big this place is. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. А пауки там есть какие-то. I wonder if these spells will help me through this. Ой, здорово, пацаны. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. I'm not gonna touch those. Ugh. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Цена и была разбила. Protego. Incendio. Accio. Revelio. Я потихонечку все же начал пить зелье, потому что пиздец, без зелья в натуре тяжеловато. Учитывая, что я на хардкоре играю, блядь. Думаю, это простительно будет.
Новенькая появилась. Направо пойдешь, что найдешь, налево пойдешь, что найдешь. I wonder if I can move that platform somehow. Accio! Revelio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. А, блядь, вы чё, охуели, блядь? An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough. Соломенная шляпа для защиты от солнца. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Что, можно его развить? Не, нельзя. Incendio. Accio. Expelliarmus. Expelliarmus. Cut. Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, so can I. Revelio. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Ага, и правда поразительно. Revelio. Incendio. Ой, не туда. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Вот там еще какой-то проход есть. И еще какой-то проход есть. Incendio. Protego. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Incendio.
Какое огромное подземелье, There's a капец. skeleton inside. Все изучить But тут I не may as well help переизучить. myself to this. Ужас, ужас. Просто ужас. Revelio. Accio. Revelio. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Ну, еще один сундук есть. Revelio. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Ай, блядь! Ай, блядь, зачесалось. Что, кого-то? Да. Он очень красивый, прям очень. Я верю. Я в шоке. Ну, мне не... Мне не... Я играю в Hogwarts Legacy. Да, играю в Hogwarts Legacy. Перевод на русский. Чё, прикольно, блядь, мне нравится пока что. Хоть да, я подустал немножко сидеть так долго. Да, мне кажется, любой бы подустал бы. There it is. The bridge, it's almost complete. Говорю, да, мне кажется, любой. Spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Protego. Protego. Так, и что там надо? Попади в другого врага, взорвав паука. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Levio. Чего, блядь? А чего ты туда переместилась? Очень прям на суку больно.
А что туда-то переместилась? There it is. The bridge is almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. Protego! Incendio! Да, что? Как было? Еще нужно... Protego! Incendio! Incendio! Protego! Levioso! Expelliarmus! Accio! Incendio! Protego! Accio! Levioso! Вы попадите в другого врага, взорвав паука. Ничего не понял. Not my fault you're a deadly great spider. Incendio! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Protego! Accio! Incendio! Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackson came this way. Accio! Incendio! Господи, я всех убил. Уровень сложности дает знать все равно. Я по-любому должен скачать Dark Souls вот теперь. Чего уж я, блядь. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. I'll need to look around for the symbol. Блядь, стой.
мост построил, блядь. Строитель. Да, строитель, однозначно. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Квест. Защити себя от древних защитников. Ой, блядь. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus ought to be some brutes. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Ой, блядь, в натуре ладошки потеют. Как бы изичный хард, но, блядь, все равно чувствуется, что он хард. Levioso. Expelliarmus. Incendio. А, так это все, что ты можешь. Плохо получается. Expelliarmus. Incendio. И это все? Там вообще как бы еще двое, ну ладно. Они уже вдвоем встали, кстати. Бах! -1. Expelliarmus. Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Это хуйня уже такая. But that's unnerving. What's happening? Revelio. Что происходит, господи, что происходит? О, I've господи. seen this before. In Gringotts and the restricted section. Самое главное, больше пистолей не отхватывать. У меня зельки кончились. У меня было 15 штук, я очень быстро потратил на самом деле. Oh no, the room's starting to flood. Ну что, тонули что ли? What sort of magic is this? Ой, я знаю, что это за магия, мы такое уже видели. Скупки I can огня. only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Все можно пройти, да? What is this place? О, какая-то босс-арена. Я, кстати, так и не понял, это я по основному сюжету или по какой-то хуйне? Либо это такой длинный сайд-квест, либо это сюжетка. Can it be? Revelio.
Это новое снаряжение появилось. Многие вещи одевать не могу из-за уровня. Уровень не подходит. Да. Какая-то выручай комната еще тут есть. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found Честно, in a даже не certain заметил. book Вот когда led you первого here. этого проходили, да? Place the book on the pedestal. Гарри I Поттера. don't have the book with me, sir. 5 часов That я играл, я is прям чувствовал, что я, unfortunate. блядь, I'm afraid долго we must ебашил. pause our conversation А тут until прям... you return with the book. Да дело не в... Так тут тоже не особо разнообразно, просто, блядь... Я прям чувствовал, что долго, а тут я прям вообще даже не заметил, как пронесло. Прошли эти 6 часов. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваша связь с древней магией открывает таланты. +1 при каждом уровне. Вы будете получить одно очко таланта. У вас есть новые очки талантов, которые вы можете использовать. Давай посмотрим, что там за таланты. Их можно прокачать всего один раз. Так, ну тут надо прям засесть, потому что прокачать я могу лишь один раз, а потом перекачать их нельзя. Нет возможности перекачивать таланты. Что же у меня есть? Что же я смогу прокачать? Нужно узнать. Так, сколько?
Вау, это прикольно. Тоже прикольно. Ага, ну это понятно. Ага. Де пульса. Ага, мгм. Вау, прикольно. Угу. Прикольно. У-у-у. Выручай, комната, что здесь есть? Жестко. Ага. Бля, прикольно тоже. Ладно, скрытность, скрытность, что есть. Ну, вот это бы я хотел, да, вот это прикольно. Нифига себе, каким можно жестким магом стать. Угу. Да, посмотрим, что там. Ага. Ага. Ничего себе.
Ага. Мгм. Ага. Мгм. Как прикольно. Но вообще, по факту, я же могу их все, наверное, прокачать. 16, так 20. Плюс 20. 20 плюс 20. Чё, блядь? А, да. 40. А, ну мне на все таланты не хватит. Все прокачать не получится, если здесь только 40 максимальный уровень. Значит, талант мне не нравится. И с этими талантами мне тоже ничего, в принципе. Тоже бессмысленная хуйня. Хотя нет, вот это ладно. Еще 2 очка талантов есть, но не вижу смысла пока тратить их. Пусть пока будет так, как есть. Смотри, я Соник. Ты? Ты добежишь в магазин быстрее. Я уже в магазин не собираюсь бежать. А зачем мне магазин? Шок. Блин, вот это гораздо быстрее перемещаюсь теперь благодаря этому. Protego! Прикольно. С этими теперь заклинаниями новыми, мощными, я теперь буду вообще... Ёпарас, это что такое будет? Вообще будет вот так, затища. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? You can't imagine. А, сундук ништяк.
Почему я тут не могу? Почему по лестнице не могу так лететь? I'm back at Hogwarts. I wonder if Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Все остается ждать только... Так. Во! Другое дело. Пора это... На метлах, получается, летать? Пойдем учиться летать на метлах. Это то, что я хочу. Хочу на метлах летать. Хочу себе метлу. Хочу метлу. Метлу. Мету. Метлой. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Какой красивый Хогвартс, правда. Мне нравится. Будет чуть больше. Потом нужно будет изучить его поподробнее. Хочется сначала все открыть. Наверное, все заклинания. А потом уже спокойно бродить себе, открывать все подряд. Проснулся, блядь. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. А что случилось? Почему все так The залагало? goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom! Up. Че за метлу ты хуёво мне подогнала, а ну? So there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off.
you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Excellent. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced Давай, exercise, покажи, shall что we? ты мне расскажешь. А я могу ускориться, как-то быстро летать? Могу. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Какая медленная метла. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Ah! Кольца еще такие, блядь, огроменные сделали. This is rather fun. Хуй промажешь. Oh, well done. Have a moment. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of Друг, the куда gardens, ты летишь the вообще? Hufflepuff common room Как ты windows хочешь, just куда? peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Ha! Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Хуя у нее свисток. А что, упал, что ли? Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here.
Бля, хочу себе метлу теперь, пиздец. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Я ему говорил, блядь. Я ему говорил, не надо, это плохая идея, блядь. That was some rather good flying. Чисто учителя в Хогвартсе. Вы пиздюки, блядь, нарушаете правила. Ну, хорошо это делаете. Ну, красавчики. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Чё он сказал, там можно купить метлу? Все, я пошел за метлой. До свидания. До свидания, где метлу купить? Долина Хоксминда, давай, где купить? Где купить метлу? Во! Да, я нашел, все. За метлой! Деньги у меня есть, все. За метлой. Вперед. Вперед. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так. Снаряжение. Что, есть что-нибудь переодеть там получше? Вроде ничего же не было, да? Все хуже, чем у меня. Кроме вот этих перчаток чуть-чуть. Не хватает до уровня. Икнул, ёбаный в рот. А где вот тут? Куда сюда заходить? New face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. О, какая метла там классно лежит, это моя мечта. Thankfully, with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Да, да, под rare диску у меня Wind-Wisps есть. available. Ember Dash, Silver Arrows, Wind-Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Так, давай, брат, я попродаю тебе сначала все. Вот у меня есть всякое говно, которое я продал бы. Хоть инвентарь освободить.
Так, чё, метлу выбрать? Это метла из ясеня, заготовленная очень искусно, что придает ей невероятную устойчивость. That item is of the highest quality. Какая! Какая метелка солидная. That item is of the highest quality. Они все одинаково стоят. Куплю You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. Давай. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Да. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Revelio. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Ека, как вызвать метлу? А как метлу вызвать? Это не лед на территории, здесь нельзя летать. Ух. Так, мне куда-то... Сюда телепорт. Я уже хочу попробовать свою новую метелочку. Метелка. Новая метелка будет со мной. Будем летать. Как ее? О, прикольно, у меня есть метла, теперь я могу летать куда захочу. Что там вот так? А вот так еще можно ускориться. Ничего себе. Вот это да, какая у меня крутая метла. Вау.
А как тормозить-то, блядь? Как тормозить? А, все, я догнал. Я думаю, как где остановить эту адскую штуку. Как? Куда? С кем поговорить? Как мне улучшить метлу? Я хочу самую крутую метлу. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. Без проблем, погнали. Погнали, сейчас я тебя уделаю. Looking forward to seeing you lose. Предвкушаю. В смысле мое при поражении? Сейчас свое поражение будешь вкушать. Куда лететь? Куда лететь? Я не привык, что тут так... Это надо... Ё-моё... Неудобно, конечно, управление для меня. Success. Excellent. Made it. Did it. Now that's good. I've got this. Ты чё, изи, блядь? Я на минуту его обогнал по времени. Я еще думаю, я хуёво лечу. Пропускаю всякие ништяки. That's not... You must have cheated, you... Oh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. There you are. The Cross Wands duelist to beat. I
I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Летное испытание на поле для квиддича. Лучшее время минута 32 секунды. Никакуя себе. Никакуя себе. А что там, блядь? I never thought someone would ever. Все, больше мне ничего не надо. Теперь я не буду использовать быстрое перемещение по миру. Теперь у меня есть что? Метла! Я могу летать на метле! Ты посмотри, как красиво. Господи, я могу наслаждаться видами. Да я высоковато лечу для дерева. И довольно-таки быстрый транспорт, кстати. Не прям вау-вау, но... Кстати, полеты, блин, запрещены. А я смогу туда пролететь? Вы не можете войти, находясь верхом. Летные запреты, сука. О, это мне, книжка. Новый уровень, плюс 40 здоровья. Нифига себе, я теперь жирдобас. Бас, жирдобас. Да, есть, конечно. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. В смысле скоро, дай улучшение мне. How to address the issue of altitude as it relates to speed. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. А когда мне дождаться улучшения? Дай улучшение, сволочь! Я хочу себе лучшую метлу, самую лучшую метлу в Хогвартсе. Чтоб я летал и такой уиу делал. Куда-нибудь хочу полететь. Куда-нибудь надо полететь. Сейчас Хоксмит покинуть, чтобы летного ограничения не было. И полечу. Как полечу? Hogsmeade, here I come. Что там нажмите? Кстати, да, метла же не улучшилась еще. Там какой-то эти можно было какие-то одеть. Плюс 8. Угу.
Капец, теперь я крутой на метелочке. Жесть, какая метелочка зачетная. Балдеж, метелочка. Сейчас остается только приодеться. И все, и можно будет. Фига, могут доспехи вообще одеться. Прикол. Угу. Ого, Себастьян может научить меня тайным заклинаниям. Зачет. Такой зачет на деревьях не растет. Might some kind soul help me? Over here. Стоит такой. Ты что, проснулся? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood.
We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Самое интересное, Хогвартс здесь намного красивше, чем в фильмах. Прям вообще в разы лучше. Он прям такой мрамор и всякая хуйня. И прям вычурный такой замок. А в фильмах там прям замок. How did you find this place? Да, а здесь прям нихуя себе. Местами, да, замок. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. Revelio. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Omen I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. He's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize it. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Здорово! You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell. Ну, не то нажал, блядь. Где она? Confringo. Да, вот так. Accio! Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. Прикольное I заклинание. have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive.
This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. Давай. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. If only a new student were to help me with my sad predicament. О, потихонечку растем. Вообще здесь много дополнительных квестов. Так.
Не знаю. Пойдешь не поделать? Не знаю. Совсем макарошки. Капец. Да, я думала, что типа, блядь, ну, 2 порции, а тут, оказывается, контейнер просто конский по размерам. Угу. А как мне подняться-то? Ну скажи мне. Да не знаю я. Да, блядь, еда-то не бесконечная, мне нужно, значит, приготовить. Скажи мне. А я же все не съем. Просто не знаю, пойдешь ты завтра или нет. И я не знаю. Нет, наверное. Может, я перейду. Revelio. Оп, статуя нашлась. Ну просто... Incendio. Я ж не понимаю. Confringo. Просто я волнуюсь. Просто если ты считаешь, что это под контролем, то ладно. Вот. Accio. Levioso. Волновало, что ты вдруг ничего не сказал мне. Совсем. В плане. Ну, что, типа, ты что, остаешься, что случилось? Да ничего не случилось, потому что... Просто говорил как будто в шутку. Вот. А тут вдруг реально так вышло. Professor Weasley. Ну вот и все. Я и подумала, что случилось. Somewhere away from prying eyes. Правда, ничего не случилось. Ну, то есть ты решил типа немножко поболеть? Да, у меня есть некоторые мысли, но... Ну, Да потом. ну скажи мне, я как обычно в неведении всего. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Ого. Мы открыли вручную комнату. Shall we? After you, Professor. Какая она милая женщина. Угу. Прям такой учитель. Наставница. Да. Да, это вручная комната. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, Я a нахуй не нужна student была. might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to Revelio. reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Ага. Так, надо заклинание, где оно? Clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as the Ого. stairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Новое заклинание. Аж целых два новых заклинания у Now, меня. cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of the Чё ж не вышло? Moonstone. We shall discuss Ее its нельзя uses заставить later. исчезнуть.
Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to... Accio. Revelio. Accio. Revelio. Нужен 16 уровень, чтобы прокачать новые плюшки прикольные. Ой, сколько там ништяков. Как мне вон туда попасть? Пойдем посмотрим. Accio. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. Комната решила, что мне нужно помыться. Какая красота, ого. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should Revelio. summon your wits and find out. Accio. Incendio. Accio. Пойдем отсюда. Я тут так перепрыгнуть. Не, ладно. Incendio. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello.
We've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Блин. Красота. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Nothing to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. И у меня целая комната есть собственная. Огромная просто. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them.
They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Какой мне выбрать? Какой? Мне нравится. Куда же поставить-то? Давай сюда поставлю. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Но у меня есть они. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor?
work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Вау! Я могу вообще пол другой сделать, замутить. Крутяк! Чё еще могу намутить? Вообще шикардос! Вау! Какой крутяк! Блин, вообще шикарно. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Давай, это балкон. Это вот эта вот стена. Your space might benefit from a bit of ambiance. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks he'd enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Крутяк. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you?
I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Угу. Нихуя себе! An even bigger space. Это теперь... The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. Я потерял дар речи. Space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Жесть. Вот видишь, моя комната какая крутая, да? Подойди, посмотри, я тебе покажу. Свою крутую комнату. Я могу в этой комнате... Неси мне все, блядь, все в итоге смолотил. Короче, ну и ушла, блядь. Так, сейчас получу. 22% заданий все прошел. Прогресс всего 9%. Короче, у меня есть какая комната охуенная. Мне дали такую комнату. Я могу кастомизировать. Берешь, так как колдовать начинаешь, меняешь ее, как она будет. Как бы не так много вариантов. Но... Ну, это очень круто, да. О, да, давай. Сейчас. Вся вручая комната такая стоит. Уа! Крутяк, да? А еще могу вот этому чуваку подойти. А, ну, сейчас. Вот. Да, вот она. Я могу взять и колдовать, создавать предметы всякие, которые не туда у меня. Всякую. Короче, шляпу могу создавать абсолютно разную. Хуяк. Давай. Светильник сюда въебем. Круто же, да? Там можно цвета менять, всякую шляпу. Так вот, мне дали вот эту комнату, такой думаю, нихуя себе я тут могу устроить, блядь. Так много всего, да? Я вон уже поставила себе хуяк здесь. Подходишь. А где, блядь? Вот здесь можно семена, давай. Хуяк, семена посадил. Все, горшок растет. А здесь я почему-то ничего не могу сделать. Странно. Я к нему еще могу подойти, так взаимодействовать. Поменять освещение комнаты. What sort of overall look most appeals to you? Люблю чувствовать близость к природе. Sounds perfect. Хуяк. Вау. Красиво, да? Короче, я чумел от того, что мне дали такое охуенное... О, кстати. Ты что там летаешь?
А, это просто книжки летают. Вообще дали такое охуенное помещение. Такой думаю, нихуя себе. А мне дали еще одно помещение. Огроменное просто. И посмотри. Зачем так много? Блядь, я могу строить сколько хочу тут теперь. Правда, я хочу сразу вот эту всякую хуйню поубирать. Берешь так. Чик. Чик. Все поубирал. Чик. Что он тут стоит? Правильно? Что стоит тут? Берешь все. Чик. Прикольно, да? Целая комната у меня. Целый особняк теперь имеется. Красота, да? Просто потрясающе. Он огромный просто. Я могу здесь строить сколько хочу и что хочу. Вот так потрясающе. Я создать могу здесь плантацию огромную. И растить кучу всего. Крутяк, да? Пук. Нету. Че ее кто сюда поставил? Пук. В общем, вот так как-то. Это классно. Тебе нравится. Да, это. Я тебе беспокоюсь. Почему? Что ты пропадешь? Нет. Навряд ли. Ну, сегодня ты не пошел из-за этой игры. Нет, не из-за этой игры. Ну, тогда не знаю. 7 минут еще. Какие-то шреки тут собрались. Revelio. Да, точно. Revelio. Карта трактор. Да. Оно самое. Так. Уже 9 часов. Только что же было 7. Я недавно смотрел, было 7. Задача профессора Шарпа. Где выйти зелье Эдуарда? Так он включенный. Жалко, по лестнице нельзя быстро так перемещаться. Hello there. Perhaps you can help me.
Здравствуйте, до свидания. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Auror. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think, it was beneath us all this time. Блин. А нам впоследствии не рассказывали. То, что такая комната была огромная. Здесь Хогвартс намного пизже, блядь. Прям в разы. Чем в оригинале. Прям в разы лучше. Он какой-то прям слишком футуристичный, конечно, правда. Не похож на тот Хогвартс, который привычен. This looks promising. Вау. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own.
Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Помню. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? В башне. I know that tower. It's not far. Это недалеко, да. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Эта башня гораздо дальше, чем я думал. Я думал, это которая ближайшая здесь башенка. А та башенка вообще в ебенях каких-то, блядь. Ну ничего, у меня есть метла. Моя метелочка-крутелочка. Крутая метелка. Ой, стой, стой, стой. Что это? Что это такое? Ничего интересного, ладно. Over here.
are you up to now? We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Revelio. А как его активировать? Я, блядь, забыл, как это активируется. Ёбаный в рот, что ты сделал? Or, I suppose we could charge right into their mist. О, блядь. Ты дурак, алё. Так. Надо талант прокачать. Afraid to fight? А, так быстро меняется вообще. Someone there? Ёбаный в рот. Must be something. Ramrock said so. Confringo. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Ой, блядь, ты что, кто меня предупредил об этом? Confringo. Accio. Incendio. I will make you. Ты стрельнул. Revelio. Revelio.
Incendio. Ага. Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. Levioso. Incendio. Confront. Мудак. Incendio. Kill spells glance off. Levioso. Incendio. Confringo. Many goblins have Revelio. been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Let's head inside. Looks like we found the entrance. О, ты же мне расскажешь теперь, как открывать. It's locked. И ничего An не unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Да, я, конечно, хочу знать это заклинание. Очень нужно. Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Я постоянно, когда какой-то прыгаю из-за Borderlands, нажимаю Ctrl. Типа, чтобы слэм сделать. Revelio. Это смешно. Минимум забавно. Блин, заклинания Лохомора должны были в самом начале рассказать по-хорошему. Почему они так долго тянут? Чтобы мы как можно дольше не исследовали. In Gringotts and the restricted section. Revelio. Красиво.
останавливается. Такое. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Все время сбоишь, у меня есть эта штука на быстрое перемещение. Так, перчаточки новые появились какие-то. Они слабее, это слабее. Очки новые. Тоже слабее. Да ё-моё, офигенно, где нормально что-то. Шляпа колдуна сливового цвета. Я прочитал как сливного. Так. Плюс 15 нападений. Нифига себе. Ну, пока одеть не могу. Это первый наряд, который будет давать мне броню. Ничего себе, плюс 29 будет, офигеть. Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. Блин, какие красивые локации, кошмар. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Levioso. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Confringo. Не. Сука. А если бы я в него попал, я бы не умер бы. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Incendio. Confringo. Я тебе же нажал. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. These look familiar. Только мрамор на полу, все такое красивое. Нихуя себе. Шикарно живете.
Accio. Не то. Так. Ага. Ну вот теперь сейчас появились какие-то испытания такие. Was it Accio I used before? Так и чё, куда? Не, это не то. Каска всего. Revelio. Accio. Revelio. Accio. И мне вон туда надо, короче. И чё дальше? Куда-то идти? Куда идти-то? Accio. Не, нельзя тащить. Я понял, что сделать надо. Этой хуйни тут раньше не было. Мне нужно в портал с другой стороны зайти. Правильно? И что поменялось? Нет, тут красный теперь. Ладно, пойдем дальше. More statues. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio.
Ребята, здорово. Not making this easy on me. Вот сейчас появились испытания вот такие похожие на то, что было в Гарри Поттере. Мне куда-то надо идти, что-то делать, что-то обыскивать. В общем, интересно. Revelio. Accio. Конечно, он ничего еще не дает. Или дает? Похуй, пойдем. Revelio. Accio. Ну ебани, блядь, этого казином, да, ебаная. Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio. Чё он говорит Акио, блядь? У него там акцио, а он Акио какой-то, блядь. У него Акио, Акакио. Тири-ти-тири. 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 Тири-ри-тири. Тири. Самое интересное, это вот именно вот эти вот игра с иллюзиями, что ты из одной комнаты попадаешь в альтернативную эту же комнату. Красиво выглядит, короче. Ой, пердунья. Пердунья, пердунья. I'll never get used to these floors. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Я тебя же нажал. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Нет, Вася. I'll never get used to these floors. Incendio. Confringo.
Incendio. Ой. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Да, блять. Confringo. Incendio. Съебал. Ба! И what's up? Revelio. Accio. Revelio. Accio. Now to see what's changed on each side of this archway. Accio. Revelio. Accio. Things are definitely different on either side of the archway. But how? Accio. What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. Прям, блин, прикольное испытание, очень крутое. Мне понравилось. Я, конечно, потому что прошел его уже, наверное. А, все открывается, воротина. О, рябиновая тварь дали. О нет, ёбаный в рот вашего казино. Incendio. Confringo. Хуе голову там. Он разрубил мою голову пополам. Ужас. Ужас. Он просто разрубил меня пополам.
Что-то всякая фигня открывалась, да? Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Да ёбаный в рот, блядь, этого казино. Я случайно аж 2 штуки выпал. Ёбаный в рот, блядь, этого казино. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Хуя ты, блядь, кофина, блядь. А я не знаю. Это какие-то... Как уворачиваться от этого, блядь? Я тебя так закрываю. Блять, да ну нахуй, они все заново. Подожди, что у меня там есть? У меня есть...
Но кожей. Don't like the look of this. Potato. Incendio. Что из хуйни сделал? Да, если здесь на таком сложном режиме оно, в принципе, легко проходится, да, более-менее, то не знаю, как оно выглядело в обычном этом. Это было бы слишком легко, мне кажется. Like the look of this. Confringo. Incendio. Confringo. Confringo. Incendio. Confringo. Что? Такое тоже возможно? Меня просто выкинули с локации. Прикол! М? Очень не хочется мне разговаривать, да? Like the look of this. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Блять, я же увернулся. Confringo. Incendio. Confringo. Я не успокоюсь, пока не пройдет. Это идеально. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Подожди. Да не то нажал. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus.
снова. Опять. Почему-то. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Protego. Confringo. Expelliarmus. Да что такое? Блять, он опять меня вытолкнул с поля. Ёбаный стыд начинал. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Сука, все было идеально. Как ты меня вытолкнул-то, блядь? Я всех убил, блядь, без единого урона. Он, блядь, меня вытолкнул в самом конце. Просто, блядь, с поля турнул меня. Бахуй, просто, блядь, бахуй. Как так-то, блядь? Protego. Levioso. Confringo. Да. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo.
Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Сейчас. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendium. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Помогите мне кто-нибудь.
Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. What a relief. В натуре какое облегчение. Пиздец. Another pensive. Revelio. Ого.
ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. На самом деле мне нравится боевка, которую они сделали в этой части. Прям, ну, нормальная. More crystallized stone. That must be the way back to the map. Прям крутяк. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. Блин, опять эти баги со звуком, потому что то громче, то The тише. student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance.
if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Нет, 40 это максимум, все перевод. 14, почти 15. Ну, это почему это говорит, что это подключался на паузу, просто не делал 10 причин. Довольно песня, 10%. Наверное. 10? Да. Здесь. Ладно. 10%. Посвечивал часик на 5 минут. Это сложно, так устала. На сегодня я вчера я сегодня хорошую только работу всегда было. И чтобы хоть какой-то ответ был больше, чем 11 секунд, чтобы пока сложнее, пока тупее. Он не показывает с какой-то точностью периодичности. Он просто выставил, он показал, кому-то все забыл. Вот, потом какой-то спортивный, что писали еще, чтобы вы не продолжили смотреть. И все как бы, меня бывает точно посмотрят, показывают. Хоть я пишу все равно сердце такое глубокое, но многие вообще не поймут. Вот. Это очень важно, если продолжим текстом какой-то, блядь, смысл, чтобы подольше смотрели, это очень важно. Время просмотра. И
еще оказывается, не знаю почему, вообще меня вообще не дошла. Но есть же не только биржи, типа, которые принимают, то есть это только для иллюстраторов бирж, прям только для них. Да, И не только российские. Есть, типа. да, короче, для всех профессий. Да, и там для копирайтеров, блядь, нахуя я ведь на корке сидела, блядь, журнал, блядь, и, блядь, тревожилась. Типа, пятью. Смотрю, блядь, биржу просто. Даже сам разбитый вот, блядь, смотри, просто набираешь, купить, там, по-английски, по-русски, плохо, типа, и на английских биржах, если не закрыты, типа, там тоже есть, и платят там лучше. Там за любую работу тебе могут заплатить. Ты можешь даже просто выложить какую-то свою работу, да, ну, естественно, там, например, типа подстроенный там, да, под что-то, и выложить там на ГНД, если ты не хочешь с ним сотрудничать. Блядь, да выложить, блядь, персонажа, типа, или хотят купят, типа, все. Можешь просто куда-то как вот настойку, то есть, типа, не нужно, блядь, помниться в шифр стоп с огромной конкуренцией, если ты покажешь какой-то прям планки объекта, там, да, конечно, если какой-то заказчик, ты, блядь, побольше ниже посмотри. Типа, почему вот, типа, он стал, типа, самой главной вот, ошибкой начинает, что они смотрят их, ну, успех, типа, одной линии. Но, блядь, как мы знаем, блядь, не художник, она не без, поэтому, да. Типа, не хочешь ты геймдев сложно себе, блядь. Он, короче, такую идею предложил. Есть специальный сайт, оказывается, для эскизов тату. И ты просто выкладывать, просто могут покупать, написать, типа, хочу купить, там лимон купить, похуй, типа. И... Как? Ну, конечно, со смешивать могут, но разрешение совершенно другое. Вот, ну, могут купить. Ну, это в основном это англоязычный сайт, не российский. Вот. То есть туда можно загрузить. То есть только, блядь, себе. И вот я алгоритмы ТикТока, ВК посмотрела, ТикТок, блядь, про Инстаграма, про вот эти все биржи, типа там вот эта ошибка, типа почему тебя не смотрят, потом ошибка начинает, ну, блядь, ладно. Потом я хотела посмотреть по скилл, потому что все же говорит, что это очень популярный вопрос, и, типа, твой скилл, там и так далее. Я всегда отвечаю очень глупо, потому что, ну, типа, зачем вы не пишете с таким вопросом, вот, почему вы не просите там оценить свои работы какие-то, а вы спрашиваете как. Типа, блядь, работайте, ребята, все, работайте. Поэтому я отвечаю, типа, если вы думаете, какой у вас скилл, значит, скорее всего, вы начинающий. Потому что если бы вы работали, то вы уже поняли, вы всегда начали сравнивать, специалистом работать. Вот мне был такой вопрос. Ну, не правда не было такого вопроса по скиллу, ты как раз таки на самом начале, да, я спросила, какой же у меня скилл, потому что я поняла, что смотрела уже превью, такая, блядь, и когда, типа, я это выкрикнула, я такая, блядь, я точно знаю, что я жду, мне нравится, но, типа, я примерно понимала, когда я веду до мида, типа, ну, просто я не знаю как, может, типа, он там рассказал бы, как, типа, различаться, да, а он именно так ответил. А это еще когда он так ответил, вспомнила, что я уже это слышала. Тогда, когда я реально первый раз спросила, и, блядь, естественно, я была прям вообще... У меня не готового портфолио почти вообще просто не было. Я только начинала. В этом и суть. Значит, почти там начинающий. Значит, вы даже там не биржу ничего не распространяли. Вот. Сейчас смотрю. На самую вообще первую биржу зашла, российскую. Вот. Там 3 предложения. Хотя вот цена такая 1000, 1500, за большой проект там 10 до 20 тысяч. Типа, блядь, те же даже хуже, блядь, цены на корки, блядь. Корк, блядь, до 500 рублей. Пиздец. Предложение 50. 100. 150, нахуй. Ну, блядь, я никогда, нахуй, меня не увидят. Блядь, 3 предложения. 10 предложений на мне в этом просто было. Делать. А предложение свежего даже лучше. Там прям, ну, что-то расписка больше, чем просто сделать ее там преференцию. Все, блядь, что, как? Ничего не кидается. Там прям, ну вот, пожалуйста, там, ну,
блядь, съебали. Я всех побеждаю, у него стоит там писюнка кругом прыгает в меня. Я, блядь, нахуй. Блядь, с этого с обрыва. И такой, да ну нахуй, блядь. Так а чё ты, я тебя не понимаю. Ты вроде такой говорил, что я там час там, потом что-то поспать. Короче, что-то там я говорил, но в итоге я поняла, что там в итоге всю ночь вообще играл. Вдруг что-то еще, что случилось, блин, ну чё, блядь. Просыпаюсь, блядь, еще нахуй сильно, думаю, пиздец. Пиздец. Все сожрал. С чем пойдет, смотрю, блядь, не все, думаю, пиздец, что вообще? Думаю, блядь, вот все, у меня, блядь, тревога, да, блядь, что, блядь, с тобой, ты, блядь, 12 ты еще спишь, ну вообще, нахуй, что, блядь, ну там, блядь, летаргический сон, блядь, кома, нахуй, когда я переел, или что? Ну, ладно, хорошо, отлично, заболел, не заболел, я был сам, и где? Я там чего посмотреть? А? Это, говорю, опять за собой не этого. Я не понимаю вообще. Говорю, пописила и не смыла. Я забываю. И вот, это очень плохо, потому что там начинается, я потом... Когда ты там закончишь? А что? Не ответил мне на вопрос, ни на что, ты сказал, что ты не заиграли, так что случилось? Да все нормально. Так ты сегодня не был, что тебе скажут. Там, блядь, ну-ка на ковёр нахуй. Я сказал, что я заболел просто. А. Все очень просто. Ну, типа, я знаю, что если я ничего бы не сказал, то, естественно, меня бы нахуй. Большой педали, блядь. Но я с утра, я ж... В 6 утра еще до... Нет, в 5 с лишним я даже написал. Говорю, бля, все, говорю, пиздой, я заболел. И все. И Рома мне потом ответил, ближе к 7, говорит, позвони там, типа, без 15, 8, типа, тетке Анне Валерьевне скажи, что там это, что ты заболел. А я уже спал, и я такой, ну и ладно, я в 12 часов ей написал, говорю, бля, здравствуйте, заболел, говорю. Рома сказал вам сказать, и я сказал. И все. Что, они их не будет, что ли? У меня еще деньги есть. Потому что там осталось на одно блюдо фарша, значит, и потом что-то остается. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Там на одно блюдо, на одно печень и на одно кольцо. Нормально. Как бы нормально. Что что-то красиво показывает. М? Что-то интересное, красивое показывает. Просто... Ой, доброе утро. Осень наступила. Ты тоже взял себе совушку? Я ничего не брал. Почему? Это почта. А. 9 часов, блядь, это шок. Да. Да? Да. Сколько там написано? 9-11. А, да, почти 10 часов. Да-да. С маленьким перекуром в 10 минут. Прикольно. I should ask Serona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking about. Так, изучение тварей. Идите на занятия по изучению тварей. Поговорить. О! Во! Вот туда пойдем. Вот туда сейчас пойдем. Алахамору наконец нам покажут. Как использовать. В середине игры уже, блядь, прошло
год, блядь, прошел нахуй. А мне только сейчас Алхамору расскажут. Так, ой. Алхамора. Короче. Алхамора. Алхамора. On another adventure, are we? Буду сейчас дверки открывать всякие разные. Алхамора. Интересно, как оно здесь будет выглядеть, это заклинание. Ждать. Чисто бомж такой просыпается. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alhamora. That's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you.
Aloha Mora. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes. Aloha Mora. This is a... Revelio. Revelio. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of... Revelio. Что ты тут ходишь, свали?
Incendio. This must be the prefect's bathroom. Hello, Hamora. Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Rude. Always mucking about, stirring up trouble. That's it. 50 house points. You know you can't do that. This has the nerve of some students thinking they can simply go anywhere uninvited. Чисто Данил из Стелс бегает, блядь, в невидимости. Как всегда. Не-не-не-не, заклинание невидимости. А куда ты пошел, дятел? Алло. Ой, простите, ошибся. Это ванная. Мне в ванную не надо. Да ёбаный ты ишак. Ты будешь, блядь, ходить туда-сюда, заебал. Блядь. Ебучая башня. Ой. Incendio.
ты заебал, ишак ебаный, свали отсюда. Revelio. Protego. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Нахуй с ним пойдем. Так шумру, блядь. Да иди нахуй! Больной ублюдок. Я в шоке. Ой, я прям перед ним превратился в невидимку. Такое бывает. Что за наглость? Вот, блядь, почему здесь нельзя на метле летать, а? В помещении. Я бы как сейчас улетел бы нахуй, все, пиздец. Дурак нахуй. That you are to be remanded at once. Какой, блядь, 3-го уровня? Уедь, замок 3-го уровня. Пяти-пяти-пяти-пяти. Что ты делаешь? I wouldn't be a prefect if I didn't enforce the rules. Ну алло. Какие они, блядь, тупые. Как я должен пройти-то, блядь, в таком раскладе, если они стоят на месте, не двигаются вообще? Как же это сделать? С ним пойдем. Да ты мудак, алло.
Видишь, капуста лежит. Иди к капусте. Но он вообще не отвлекается, блядь. Я пробежал. Ты крысюк. Students in the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Ой, ребята, я хотел с горшка у вас пиздить тут золото. А! Я себе чисто чайка налил, блядь, сейчас. Ебану чаечка. Так, ребят, я тут этот... Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year. Нахуй с ним пошли. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Тут дятел свалил хотя бы. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the ones who asked for help. Keep at it so we can solve this mystery. Okay. Have you found any more of those ghastly demiguise statues?
О, хижина Хагрида, что ли? I should dismount here. Бимш проснулся опять. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Ой, смотри, ему пузико чешу щеточкой. Зверюшки, расчесывай зверюшку. Так, какашечки есть какие-то, давай покормим его. Лимон. Какашками кормишь. Это совушка. Ой, смотри. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. Нравится. That's good news. He seems very nice. Да, он очень милый. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. Пойдем, поглажу. Do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student Жмыров в дальнем вольере. Хорошо, жмыр. Что за жмыр? This way. The Neasels are over here. Ой, так китики какие-то крутые. Большие китики. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Капец. Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Блять, хоть... Он хотел вырвать усики, капец. That's really not funny. Ща въебу ему, блять. Какой стрёмный. Let's go. Вот и проваливай, блять, сопляк. О, китик. О, какой красивый. Посмотри на него. Чудесный такой. Давай его погляжу. Давай, вот, давай. Блядь, отойди. Ой. Ой, чего глядит, его глядит. Я хочу к вам. Вы меня не выгрызете, правильно? Он счастлив, он кушает. Такой чудесный. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Стринги тоже хотят, ты вот одну его дал? Я сейчас всем дам. И вот это, держи. О, всех поглажу. Ой, какие они красные. Тварь не готова к взаимодействию. Сам ты тварь, блядь. Нормальный китик, блядь.
Всех покорми. О, люди, какие некрасивые. Чё-то зверьки, хочу себе такого. О, там есть еще кто-нибудь? Пушишкин. Пушишки. Пушишки крутые. Давай поглядим тебя. Ой, какой он крутой, просто не могу. Вот я хочу себе пушишку завести. Он очень Это крутой. которая козявками питается. Да, козявками питается. Какой он крутой. Ой, я такой счастливый кушать. Капец. Давайте я тоже поглажу, пушишка. Ой, тебе глазки, ой, я не могу. Ой, блядь, куда, прости, пушишка, чуть не переехал у тебя. Да какой той. Течку же. Счастливый такой. Просто чудесные зверьки. Есть еще кто-нибудь у вас тут живет? Дирикол. Давай тебя ебанем. Погодим. Ой, смотри, как ему классно. Ой, ему так классно. Давайте вас всех буду гладить. И тебя поглажу. Все хотят, чтобы их гладили. Ты какие. Кушайте мои сладкие, кушайте. Ах, какие красавцы. Не могу. Где мне такого же завести? Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first Заебатый beasts урок, lesson? классно. Мне очень понравился. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. Да. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the Да, other знаете, я ж 50 никуда их уже years. перегоняю, они Be on the лохи, lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Что меня завяжет? Шепотом. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Пойдем, показывай, только никому не скажи. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're Никто the не должен first. знать. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Блин, Поппи, почему тут нельзя летать на метле? Я хочу летать на метле. Quite the weather we're having. Обожаю Don't you метлу. think? Ой. Where are you taking me? It really is much better if I just show you. Попили. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Посмотри, как тут красиво, господи, охуеть.
stand back. Отойди, в смысле отойди, бля, я хочу поближе быть. Ничего себе! Какой красавчик влетел. Please meet Highwing. Да, она потрясающая. Magnificent. Где Come on, такую же introduce купить? yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you Какая approach them. гордая птица. Ты посмотри на него, какой он. О, красавица. Даже она. Да. Еще ниже, блядь, ёбаный рот. Думаю, она заслужит этого. Какое умное животное. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check Ой. her every once in a while. Я причувствую. Tell her what's going on in the Классно. castle. Ну You ладно, wouldn't что know from пожрать looking она? at her. То есть будут She's какашки a кушать. dreadful Они все какашки busybody. кушают. И какашки кушают все. Фига она жрет. Ой. Красавица. Все, теперь у тебя я заберу, буду на ней кататься. А как же прокатиться? Ну, хуй там, блядь. Первый раз в жизни тебя видеть, блядь, еще чё? Может, тебе, блядь, еще шляпку, блядь, So, надеть на нее, what did you think of поносить. Highwing? Она великолепна. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? Крутяк. I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. Знание And сила. the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Вам стоит почистить зубки, тогда можно поцеловаться. Я хочу открыть жизневое животное себе. Incendio! Expelliarmus! А я смогу туда взлететь? Маленькая, смотри, я всегда мечтал так сделать. Это как в этом, как в фильме было. Берешь так и вот так вот. По мосту так хуяришь, блядь. Эй. Мог даже так... Бля, я въебался. Окей. Прикольно, что позволяют это сделать. Это очень круто. Тю-тю-тю-тю-тю-тю.
ничего нету. Они даже ничего не спрятали на верхах. Чего они ничего не спрятали сверху? Было бы интересно, если бы они что-нибудь на крышах спрятали. Правильно. Летаешь себе, находишь ништяки всякие. Конечно, снаружи он меньше выглядит, чем внутри. Однозначно. Капец. Интересно, сколько я высоко могу подняться? Не сильно. Похоже, не сильно. А может и нормально так. Все, я достиг максимальной высоты. Интересно, а я могу упасть с этой максимальной высоты? Так, смотри, я нахожусь над водой. Блин, как круто. Вау. Pleased to see Aaron has his belongings back. Ranrock and his... Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? Что ж ты продаешь, See if Бабкок? there's something you need. 5000 стоит, охренеть.
I shall hope to do business with you again. It's been a pleasure. На 10 больше, блядь. Наряд замутить. Защита 29. 29. Ёпарасы, плюс 20. See if there's something you need. Pleased to see Aaron has his belongings back. Ranrock and his loyalists will Блядь, think twice. однозначно Thank you метелочку for your куплю себе. patronage. That's been a pleasure. Где метелочку? Какая она секс, просто секс, метла. Revelio. Confringo. Я не вижу их. Confringo. А где еще? Вот один, вот второй. Ну где еще? Я не вижу больше. Confringo. Что-то я больше и не вижу их. Они же где-то должны быть.
Confringo! Expelliarmus! Confringo! These Merlin trials won't get the best of me. Has his belongings back. Ranrock and his loyalists will think twice before trying that again. Открывай, сука. Ребята, что вот происходит? Исследование 4%. Ёбаный в рот. Что же здесь будет? Это бездень. Incendio. Not so tricky after all, Merlin.
Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. No way.